Доброго времени суток, джентльмены. Здравствуйте, здравствуйте и добро пожаловать. Здравствуйте. Я рад вас приветствовать. Архивет, пока еще нет. Как я и говорил в конфе, мы это будем делать тогда, когда, после стрима начнется первые раунды. Тема изначально была придумана довольно долгой по времени, чтобы у всех была возможность сделать это в удобное для себя время, поэтому я думаю, что мы не торопимся. Но следующий ход, конечно, у вашей команды, которая в дополнение к этому еще и аутсайдеры, как я понимаю. Кто бы мог подумать? Но в конфе, где постоянно засирают коммунистов, вторая сторона по популярности — это коммунисты. Да, Вальдемар, у меня пока еще куда. Я еще не в отпуске, поэтому пока что так, как есть. Так, где же у нас? Где же у нас? Эти ваши масс-эффекты. Сейчас мы их найдем. Сейчас мы их найдем. Да, это было бы очень удобно. А теперь колесо придется крутить. Кто из вас название? Бля. 10. Забыл. Спасибо. Флаги. Что флаги? Ты предлагаешь мне рестартануть стрим? Я просто переименую запись. Мне это не так тяжело. Когда буду выгружать. Работает-то хорошо. Сегодня у нас с вами все. Поэтому не будем искушать судьбу. Единственное, что вот так надо прожать. Иначе оно не будет работать. Бейсментол. Сегодня мы больше, чем когда-либо хотим позвать тебя в конфу. Я даже объясню. Я даже покажу. Ой, что это за кнопка? А, это военный преступник. Ой. Значит, где-то рядом есть... Да. Так, это не оно. Та-та-та-та-та. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Да, в главных ролях Райан Гослинг. Райан Гослинг и Райан Гослинг. Вот в эту штуку я бы, да, конечно. Чем больше людей подтянется, тем лучше. Это будет забавно. Я тоже. Но, во-первых, так будет называться город в Shadow of the Doubt, когда там Twitch интеграцию починят. Захват игры не захватывается. Сейчас, секундочку. Все, появилось. Ну, это очень странно, потому что я не видел каких-то серьезных изменений Твича. Но, насколько я знаю, вот такие вещи, они на самом деле позволяют фиксироваться у провайдеров. Мне кто-то объяснял, что если какой-то конкретный сайт не работает, с этим тоже можно идти к провайдеру.
Но если твои настолько принципиально тебя шлют нахуй, то не знаю тогда, что с этим делать. В глобальном, в основном кор-каноне маленький Израиль это все-таки район в столице. Но в этой штуке определенно будет такой город отдельный. Это замечательно. Я рад, что у тебя в этом плане все получается. If you've got a score to settle with Samara, take it somewhere else. I've got more than enough trouble here already. I need to find Samara and get back to my mission, with or without your help. Sounds important. Justicars usually work alone, but they are drawn to impossible causes. We've got that covered. If you're getting her out of my district, I'll get you to her ASAP. She's at the crime scene. You're awfully anxious to get Samara out of your district. My bosses want me to detain her. They're worried she'll cause some kind of cross-species incident, but her Justicar code won't let her be taken into custody. If I try it, she'll have to kill me. I have no interest in dying, so if you lure her away with some big noble cause before I have to carry out my orders, I'm thrilled to help you. How do I get to the crime scene? It's around the corner. Go outside. Ну, тебе же не хватало признания для того, чтобы делать контент. Мне кажется, что вот человек, абсолютно не знающий тебя, вполне себе признает тебя. Более того, человек, как я понимаю, с какой-никакой аудиторией. Так что... После такой катки нужно в ТНО или Fallout залететь. Ну, можно будет. В ТНО я говорил, моя принципиальная позиция в том, чтобы либо вам было полностью похуй, что происходит в игре, и вы просто в нее играли, либо пройдите свою сюжетку на легком хотя бы один раз, читая ивенты. Потому что вот как мы с Родионом играли, мне не очень нужно. Потому что я знал, что происходит у Радзаевского в ивентах, а Родион их читал. А читать ивенты в ТНО — это долгое дело. Если мы идем играть в Battle Royale, то мы не ждем ивента. I have to go. Good luck. 15-минутное ожидание того, как ты дочитаешь ивент про рабочего Серегу, так и говорят. Да-да, Родион говорит правду. Удачи, Курт, спасибо, что заглянул. 15-го трудоустроения. Вот видите, я только выхожу в отпуск, и Вальдемар такой: оба! Я так понимаю, это практика скорее, а не трудоустройство. Трудоустройство будет еще после. Told us to let you through. Watch yourself. There's merc activity back here. We're waiting on backup. Ири, считай это доплата. Отправь остальное такси. Таксу по обычному адресу. Небольшой недостачи в жизни он не заметил. Загрузить сообщение. Угу. Мистер Такс. Мистер Налог. Нихуя, молодец, парень. Нихуя, Вальдемар мощный. Практика за 30к, 150 потом. Бля, ну новая Зельда, похоже, разъебная. Теперь на Nintendo Switch целых 2 игры, ради которой можно купить Nintendo Switch. Не знаю, мне очень хочется в нее поиграть. Ну, типа, смотри, для меня открытием стали Дикарни. Ну, типа, юбисофтовские игры про тактические перемещения Metal Gear'ов. Вот так я хочу это называть. Типа, это дико душные игры на самом деле, но я их для себя открыл в тот момент, когда
именно в этом я нуждался. Блять, ну Заид чисто я, блять. Наверное, именно поэтому я Заида до сих пор с собой вожу. Мужик, ну вот прям игру нашел, там персонаж чисто я, блять. Тут у меня есть универсальный аргумент, у меня есть стрим, который обычно даже душные вещи делает намного веселее, особенно когда кто-нибудь предлагает какую-нибудь иррациональную хуйню сделать. А как бы чем больше стримлю, тем больше начинаю следовать советам про иррациональную хуйню. Самое веселое в этих моментах — это когда иррациональная хуйня оказывается рациональной. Это как в Prey последнем. Вуз при появлении робота, который объясняет сюжет, сказал мне: разъеби его. Не знаю насчет стрима, мне кажется, тебе надо будет просто запись подрубать, Родион, а потом вырезать пустоту настолочную. Those were my best troops. Tell me what I need to know, and I will be gone from here. Where did you send her? You think I'd betray her? She would hurt me in ways you can't imagine. The name of the ship. Your life hangs on the answer, Lieutenant. You can kill me, but one of us will take you down, Justicar. What was the name of the ship she left on? Go to hell. Find peace in the embrace of the goddess. Мы можем что угодно говорить про Азарии, их многомиллионную культуру. Но я посмею заметить, что невзирая на тот аспект, который мы высмеиваем, эти женщины додумались сделать в себя легальный институт судьи Дредда, которые бегают и устраивают действительно CBT. Cock and Ball Torture. Вы совершили убийство, друзья. You honor me, but I am in the middle of an investigation. I need you to help me take down the Collectors. The Collectors are a worthy foe. I would relish testing myself against them, but I seek an incredibly dangerous fugitive. I cornered her here, but the Eclipse Sisters smuggled her off-world. I must find the name of the ship she left on before the trail goes cold. I wish you were willing to go with the human, Justicar. I've been ordered to take you into custody if you won't leave. You risk a great deal by following your orders, Detective. Fortunately, I will not have to resist. My code obligates me to cooperate with you for one day. After that, I must return to my investigation. I won't be able to release you that soon. You won't be able to stop me. I'll get the name of that ship. Do that, and I will join you. Then the code will be satisfied. This Justicar code seems quite strict. It may seem so to you, but this is my oath. The expedient path may be fast and simple. That does not make it the right path. Do you have any leads? The Volus merchant Pitney 4 is tied to this. Eclipse mercs are preparing to kill him. Get the truth out of him. Посмотрите, какой Шепард сейчас был гигачат. Сигма Мейл. Самара хотела оттолкнуть его, чтобы пройти, но он на дистанции 5 сантиметров от ее ладони увернулся, как Нео. Человек настолько не хочет прикосновения от этой женщины, что как бы как магниты с одинаковой полярностью происходит. Вы можете сказать, что разработчики просто обосрались и не смогли правильно анимацию сопоставить. Да-да-да.
Именно так, барон. Hello, Earth Clan. If you're interested in weapons, I have a fine selection. Unfortunately, I am not open for business right now. Why are the mercs after you? I know nothing about any mercenaries, Earth Clan. I'm merely... Oh dear. Please put that away. I'll be cooperative, I swear. Tell me everything. I smuggled a chemical onto Ilium that boosts biotic powers in combat. It also is toxic. Не, ну, кстати, у Фемшеп грудь довольно маленькая. I Ее may нельзя have, увеличить. forgotten to mention that to the Фемшеп Eclipse. очень даже как бы So they подходит are под perturbed описание and want to kill me. весьма симпатичной по моим меркам женщины. Там надо уже самому все портить, чтобы она перестала быть таковой. Забавно, что они решили это пофиксить. Я думал, у Диснея принципиальная позиция по расчлененке в Звездных войнах Light. I need to get into the merc base. You're gonna help me. I do have a pass card they issued me to bring my goods in. Well, I had to return that one, but I... А просто рыжие вот тебе и хватает. Не, ну были бы у нее как бы вот как у Самары сиськи 8 размера на вывал. Я бы нашел это довольно нелицеприятным в ее личности. Ну и к тому же, я как Фемшеп воспринимаю не вот эту вот каноничную рыжую Фемшеп. Я видел оригинальную Фемшеп, которая присутствовала на протяжении 2 частей. Вас всех обманывают. Иллюминаты пытаются вас убедить, что рыжая Фемшеп всегда существовала. Но это не так. Эта Фемшеп появилась только в триквеле. Find a way into the Eclipse hideout. Wasea, their leader, must have a record of the ship name. Please don't start trouble about my prisoner. Trust me, I'd release her right now if I could. It's a great honor to have a Justicar here, but I could do without the honor of having her kill me. I'd like to avoid killing you, Detective. Unfortunately, the moment my code dictates I must, I will. There is only the code. She says this kind of thing like she's talking about what to eat for dinner. You're not gonna lock her up? Any attempt to put me in a passive restraint system will be regarded as a hostile action, and I will be forced to attack. Yeah, that. Ну ничего, пофиксит как бы. Мне скорее удивительно, что типа Fallen Order сиквел вышел таким всратым по техническому исполнению на всех, как я понимаю, консолях, учитывая, насколько это был внезапный и прям взрыв для электроников. По идее, электроники должны были, увидев это, сказать: делайте, что хотите, берите, сколько вам надо времени, и делайте так, чтобы все нас носили на руках. Это же буквально репутационный проект. Это как Activision, которые издают Sekiro. Не потому, что они отличные ребята, а потому что им нужна игра, которая станет игрой года. Но тут приходят чуваки и говорят, что игра не работает. Выпускай. Мы уже напечатали ее на дисках. Так она на 4090 не работает. Там история с последней игрой по Звездным войнам, она смешная, потому что она ни на чем не работает. Ни на консолях, ни на ПК. Ну, Redfall, блядь, это вообще отдельная история, буквально про мем. Разработчики не хотели, издатель не старался.
Я напомню, какая официальная позиция Microsoft по Redfall. Мы видели игру, которая была запущена в разработку до того... До того, как мы пришли и выкупили Bethesda. Мы не знали, что делать с этой игрой, но решили не закрывать разработку, чтобы разработчикам, которые потратили усилия на игру, не стало грустно. Поэтому мы разрешили им ее хоть как-нибудь закончить. В смысле нету, ребят? А вот это чё? Вы плохо следили за Mass Effect на протяжении всего этого времени, да? Тут как бы, ребят, PC-гейминг, консоль-гейминг. Вот это вот шкала людей, которые пишут GG, а вот это тех, которые пишут Easy. И продолжать можно бесконечно. Это типа шкала людей, которых игровые журналисты называют геймеры. Когда мне в StarCraft писали ГГВП, то меня разъебывали в момент. Я в любой скилловой игре всегда замечал, что люди, которые могут тебя разъебать в течение полусекунды, обычно не злоупотребляют токсичностью. Обычно как бы вещи уровня ха-ха, мам поебал, пишут люди, которые сосут. Я один раз сыграл, короче, в 1 на 1 в рейтинг в Мортхау. Меня закинуло сразу к чуваку не нулевого ранга, скажем так. Он меня 4 раза в сухую выебал на мечах. И потом выкинул оружие, вызвав меня на кулачный файт. И вскрылось, что я умею драться на кулаках в Мортхау. Четыре раза уже я его выебал, но на кулаках. На что он мне на последний раз написал, что я, блядь, бессмертный. Но мы сошлись на том, что он играет лучше меня, и подрались. Подрались на мечах, где я просто отсосал в последний бой, и он выиграл. Все честно. И в Quake Champions похожие вещи происходят. Там человек, который тебя в сухую выебет, он не напишет тебе, что ты ебать ты лох. Он отметит, что у тебя там в паре мест что-то получилось. Wait, stop! I didn't fire my weapon once. I pretended to because the other Eclipse sisters were watching, but I didn't really shoot. That's an Eclipse uniform, isn't it? Turn and face the wall. I'm not one of them. I'm new. I thought being Elnora the mercenary would be cool, but I didn't know what they were really like. You chose your side, Elnora, and you lost. Screw that bastard and screw you. Now what's this? Ну, видимо, действительно Джонатана.
Бывает. Я считаю, что тут в таких делах не надо как бы быстрей. Давай, осталось 5 минут, надо успеть. Стойте, а что, у этих желтых, получается, все враги всегда были только женщинами, да? Я как-то не обращал внимания. Не, мне кажется, что на Омеге там были желтые затменщики мужчины. А еще я понял, кто уровень токсичности, блядь, на локации повышает. Видите этого мужика? Видите? Вот он, блядь. Машина по разведению токсичности. Белый, старый, наверняка гетеросексуальный мужик. Здравствуйте, Назар. Да, мне вот тоже кажется, Нарим, что были мужчины. Но было бы логично, знаете, типа это организация от Зари, поэтому там только женщины воюют. Но нет. Какой уж не белый, он белый как сметана, блядь. Белее только мой персонаж, но он трупного цвета. Блять, вот она обклеена со всех сторон. Назара, короче, не берем в Starship Troopers, даже если он купит. У него какие-то проблемы с латиносами, а я напомню, все персонажи Starship Troopers были из Буэнос-Айреса. Родион, варгейма нету. Мы делаем здоровенный коллаж с кучей разной потешной хуйни. Это не настолка, не варгейм. Там будет кое-какая механика, но она завязана не на противостоянии сторон, а на гномах-хуекрадах. Я ее покажу, когда мы на это перейдем. Прямо сейчас это, знаете, как мемные карты, которые рисовали в Первую или Вторую мировую, когда типа стереотипы в лице солдатов бегают по карте. Я в ужасе ожидаю, короче, Starship Troopers, потому что я даже не догадываюсь, какой ценник они на него поставят. Они могут сделать что угодно. Я надеюсь, что все-таки люди, которые выпустят игру в раннем доступе, скажут, игра будет сначала дешевле, потом подорожает. Как с Баратраумой было. Вы все неправы, мы все должны брать, блять, ту игру по Starship Troopers. Вообще все, без исключения. Это кооператив на 12 человек. Нас столько нету, мы должны собрать свою армию Starship Troopers. Я в шаге от того, чтобы людей с работы начать заставить ее покупать. И не просто людей с работы, а директора. Заита, твоя хрень, да, взрывает бочки. Ну, Armored Core, он вроде выходит в конце лета, если я правильно помню.
А Starship Troopers выходит через неделю. Если она будет работать, я буду удовлетворен. Ой, блядь, уровень токсичности. Ехидно летает. Ждет. Вы, возможно, догадывались, но огненные выстрелы не особо помогают против босса вертолета. Впрочем, не стоит переживать, патроны уже кончаются на всем. Я хочу верить. Лайт на самом деле прав, типа, инвестиция может оказаться с подвохой. Но игра выглядит как разрывная, как доведенный до ума мультиплеер этого игры Starship Troopers старой, шутера от первого лица. Там был мультиплеер, про него никто не помнит. Который, кстати, по-моему, примерно в этом же заключался. То есть вас закидывало на карту, где есть база, которую надо защищать. Но при этом это не выживание, у вас были еще и задания на карте. Какая-то часть команды обязана была защищать базу, а другая идти вперед и выполнять цели. Но я это здесь, знаете, здесь сейчас так охуенно рассказываю. Типа, смотрите, какой креативный мультиплеер в то время, в той игре. Но игра, скажем так, не так хороша, как о ней хочется рассказывать. Там Dark Tide стал нормальным. Там в Dark Tide на самом деле крайне незначительный набор изменений. Видно, что на игру хуй полностью не положен, но и усилий сильно меньше, чем стоило бы. Добавили, блять, модификатор, который отключает все лампочки на карте, и игра становится очень темной. И мне дико зашло. А, вот это та девочка, которая рассказывала, типа, я никогда не стреляла ни в кого, не. Пожалуйста, не трогайте меня, Шепард. Друзья от зависти уже не помрут. Помер кто-то еще. Я, короче, решил дать игре настояться не только из-за того, что Twitch-интеграция пока сломана лайт, а еще из-за того, что город, который я первым сгенерировал, сделал мне несколько очень страшных комнат, из-за которых игра схлопывалась. Я не знаю, как это случилось, я не большой город делал. У меня, например, был дом, в котором, если открыть дверь и войти в комнату, то ты перемещаешься в соседний дом, и игра вылетает. Ну, скорее всего, просто надо было город переделать. Уже на стримах когда-нибудь это буду делать. И типа у меня несколько таких зданий было, где почему-то появились двери между зданиями. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. А так, Shadow of the Dope тоже как-нибудь попробую. Игра очень хороша, но, конечно, ей нужно оптимизона и контента побольше. Я даже согласен на платный, если они его в DLC выпустят. Но вообще лучше всего, конечно, моды бы были в игре. Контент там есть. Ну, там, как я понимаю, не очень много вариантов того, какие убийства будут происходить.
Там в итоге пресет из 5, как я понимаю. Который игра потом выбирает и говорит, все, вот это произошло. Типа в нынешнем состоянии игры, которая, как я понимаю, еще и в раннем доступе, этого достаточно. И это уже очень любопытно. Мне еще, кстати, кажется, что надо ограничения на количество аугментации делать в игре. Потому что лютую имбу можно сделать сейчас. К этому я, кстати, был не готов. Конечно, World of Horror... Нет, просто, ну... Я врать не буду. Чекал стримы по игре. Мне она очень понравилась. Но некоторую нехватку контента я заметить смог. Нет, там типа убийства, типа ритуальное, по работе и еще какое-то. То есть ритуальное, например, очень часто может выпасть, оно предельно одинаковое. Там не хватает именно вот не генерирующихся вещей. Но это так. Не знаю, не знаю. Пока что игра больше, знаешь, подходит не на, чтобы делать акцент не на тень, а на сомнение. Мне еще показалось обидным, что там, по-моему, убийца не может серию сделать. А если может, то я этого не видел, и это очень круто, если это есть. Забавно. Но это тоже в список вещей, которые, ну, просто не допилены. Ничего себе. Ну ладно. Видимо, некоторые вещи скрылись от меня. И это очень приятная находка тогда. Что дело оно глубже, чем показалось. Слушай, мне кажется, патчи сильно надобавляли. Ты не можешь убийственным оружием пользоваться, как я понимаю. Типа там стрелять нельзя. Винтовку, когда ты берешь как палку, ты ей вырубаешь быстрее, чем даже стан-батоном, который специально для этого сделан. Брать с собой винтовку имеет смысл, Родион. Она много дамажит в мили. А персонаж, да, он принципиально не стреляет. Но с другой стороны, игра не про это. Я даже не знаю, стоит ли добавлять типа стрельбу в игре. Типа чтобы что. Там тогда надо сильно большой кусок контента добавлять сверху, чтобы стрельба возымела смысл. Если, типа, стрельбу добавят со всякими там перестрелками с бандами, которые будут тебя не пускать в важные места, тогда можно. Но внутри вот этого детективного сеттинга я понимаю, почему ты не можешь стрелять. Да, там киберпанк.
Там буквально тот киберпанк, про который я с Родионом рассуждал. То есть там пузатые телевизоры, но при этом есть аугментации. I don't know what drugs you're on, but stay back and I won't shoot you. You will regret your scandalous words. I am a great wind that will sweep all before me like a great wind. A great biotic wind. Yes, the Asari injecting so Здравствуйте, Блейз. me was terrifying. But then I began to smell my greatness. То есть киберпанк Наруто. В Наруто тоже отличный сеттинг. Очень мне нравится его бизарность. They may laugh when I fall over, but they don't know what I know in my head. That I know that I am amazingly powerful. Fear me? Good luck with everything. Wait, Earth Clan. You're just in time to witness my crowning achievement. The leader of the mercenaries is in the next room. I shall toss Wasea about like a rag doll. Shepard, this guy couldn't tie his bootlaces, much less fight. I will tear her apart. My biotics are unstoppable. Charge. An ill wind blows upon Wasea, captain of the Eclipse Sisters. After me! Serves him right. Удачи. Веселому толстячку. Что ж ты опять это сделал? И ходишь с автоматом, понятно? Ну да, иногда игра может выдать тебе задание уровня. Найди человека, который пожилой, лысый и небритый. И это буквально вся твоя информация плюс подчерк. И все, типа, развлекайся. Не вышло и не вышло. Everything's gone to hell since we smuggled that filthy creature off-world. First a Justicar shows up. Now you. At least I can take pleasure in turning your head into a pulpy mass. Здравствуйте, сборный. Пока нечего еще пояснять. Пригнулась. Да, я понимаю, но я и не тороплюсь. Я как понимаю, он как раз таки сделает Twitch-интеграцию тогда, когда игра будет работать в наилучшем своем виде. Ну, то есть я только выиграю от этого в ожидании. Причем, как я понял, там разраб-то отзывчивый, он для шуста сделал плагин специально, если я все правильно понял.
Нахуя? Чтобы что ты им делал? Стрелял в людей просто так? Мужик выжил? Ну, его тут нет, убежал, наверное. В игре сейчас нет механа, для которого нужны пистолеты. Ну, получается... Ах ты, блядь, спиздили. Получается, что это не игры проблема. Мужичок вряд ли долго проживет в любом случае, Вальдемар. Он же наркоман. Здесь офицер, наверное, ищет отправленный нами на Диметрии. Хорошо, что от нее отделались. У меня от нее мурашки по коже. Если офицер не помешает моим делам. Че я биотически посвечиваюсь? Oh, we could look around. See what else is out here. We got time. Let's look around some more. Нет, не через этот стол мы уходим. Через F? Нет, через дверь. Я так понимаю, Вальдемар, вооружен он будет тихарем. С апгрейдами. Ну так на этой планете нету человека, которого она ищет. Thank you for removing the Eclipse threat, Earth Clan. It will take them months to rebuild their organization. Also, merely out of curiosity, when you were poking about, did you perhaps run across a shipping manifest that belongs to me? We both know this manifest will get you sent away for a long time. Absolutely, Earth Clan. For the manifest, I'll give you all the creds I made selling the Minigen. Here's the manifest. Next time you do something illegal, don't write it down. An excellent point, Earth Clan. You're clearly a better criminal than I. A pleasure doing business. Есть ВБМ-ка на Дваче, была, по крайней мере, где, короче, музыка из тетради смерти детективная. Парень, типа, подписывает, расставляет вот так вот доску преступлений, соединяет нитками. Я вот эту штуку очень хотел скопировать в Shadow of the Dab. Типа потом камера отдаляется, и там красными нитками, типа, ты пидор. Вот это, я понимаю, преступник тебя за нос поводил. I've got the name of the ship. Your fugitive left here 2 days ago on the AML Demeter. Shepard, you impress me. You fulfilled your part of the bargain, and I will fulfill mine. I am ready to leave immediately, if that will satisfy your superiors, Detective. You're free to go, Justicar. It has been an honor having you in my station. And it's nice you didn't kill me, too. You're sworn to follow a code that dictates your decisions. But I'm running a military operation. You wonder if I will refuse to follow orders because of my code? I can't allow that to happen. By agreeing to follow you, I am compelled to swear the most difficult of Justicar oaths, the third oath of subsumation. After I do, your orders will override the code. You should know, however, that I'll still give you my opinion if the situation warrants. Вот это базовый подход. Я буду делать все, что вы скажете. Но не думайте, что я завалюсь. The Normandy is docked near the main trading floor. I'll see you aboard. I must be sworn to your service so that I am never forced to choose between your orders and the code. Это нихуя не нормально. У нас уже есть Миранда, куда уже как бы падать. Мы уже упали. By
the code, I will serve you, Shepard. Your choices are my choices. Your morals are my morals. Your wishes are my code. I never thought I'd see a Justicar swear an oath like that. If you make me do anything extremely dishonorable, I may need to kill you when I'm released from my oath. Now you have to do whatever I tell you? I am sworn to you. Do not make more of it than that. Shall we return to your ship? I need to speak to the detective. Там сомнительная этика вскрывается, да? I can tell my granddaughters about meeting a Justicar. And you've just upped my chances of living long enough to have grandkids. This evidence names the murderer. Turns out basic police work isn't so hard. You just have to leave the station. I'll keep that tip in mind. Now, what have you got there? Interesting. But I can't verify it. It would be inadmissible. I vouch for Shepard and any evidence he brings forward. I accept the judgment of the Justicar. You're not big on the charm, but you get the job done, and I'm old enough to appreciate that. Never heard of this Elnora. Sounds like she was just starting her career. Good thing you cut it short. Бля, если снайперы могут быть. Просто я видел, что чуваки, блядь, со снайперскими винтовками точно так же приходят в дом к убиваемому, блядь, и стреляют там. В упор. Но прикольно, Лайт, если так. I'll be on my way. Can't say I'm sorry to see you go, but good luck. Сейчас, секунду. За что тебе героя дали? Я помог полицейскому? Помогать полицейским все еще хорошо, даже если ты выебываешься. Мне вообще кажется, что я, знаете, типа, отдал ей те же улики, что и ему, типа. Взял с него деньги за то, что, типа, я не разбазарю то, что ты торгуешь наркотиками. Потом пришел к ней такой: там у твоих дверей стоит Волос. И он, кстати, крайне скользкий тип. Да, это она. Я ее сохраню. Я ее сейчас открывать на стриме не буду. Я ее вообще на что-нибудь поставлю. Может, как Валентин на награду за очки. Потому что ВБМ-ка сам по себе великолепная. Как отсюда улететь? Через полицейского, получается? Просто я не хотел на Нормандию, мне еще Миранде помочь надо. А, да. Let's go. Да. Игра на самом деле хитрая в этом плане, блядь. Внезапно в Sims превращается. We've studied your profile extent. With your skills, I think you'll be an excellent addition to our team. Thank you. From an organization such as yours, that is high praise indeed. With what we're planning, we need all the experienced people we can get. We still don't know what we're going to find when we hit the collectors. I will be prepared for whatever we encounter. Where shall we put you? A room that looks out on the great empty void would be most comforting. Put her in the observation room on deck 3. Thank you. I must meditate on the day's events. Вот видишь, сборная, мне даже шутить про Кенни Уэста в нашей команде не надо. Ты сам в своей голове отлично пошутил.
Будем увеличивать биотический урон. Здесь опаснее. Буду пытаться пользоваться этим навыком потешным. Дом купить? Мне кажется, только квартиру, не? Ну да, это очень прикольная штука. Обидно, что, знаете, нету контрактов частного детектива. Когда к тебе приходит и ты такой, ну ладно. Это должен был быть обычный день, какой всегда. Но в один прекрасный момент дверь открылась, и в нее вошла роковая женщина. Для меня дома есть квартира, ну... Про это многие рассуждали, что типа у американцев американская мечта это это дом в пригороде, а когда Советский Союз начал строить среднестатистическую мечту, то это стала квартира в центре города. И я ничего сильно против этого не имею в этом смысле. Нормальная интерпретация. Ну, инвентарь расширяется до вполне себе нормальных размеров. Но дефолтный, да, он достаточно тесный, чтобы тебе некомфортно было. Где это новое сообщение на приватном терминале? У меня нету, блядь, новых сообщений. Это могло бы случиться с вами. Умирающий от синдрома Кеправля Дрел лежал в океане и видел сон. Во сне к нему явились вдохновители. Вот стоило взять Тейна, как ко мне начали приходить письма касательно, блядь, раково больных Дрелах. Надо пойти и высказать ему, чтобы он мне свою спам-рассылку не рассылал. Shepard. Do you have any suggestions about using some of the resources we've gathered? I believe I can use some of them to increase our fuel reserves so we can explore further. Вот кто дает апгрейд на топливо. Show me what it would take. Вообще, наверное, самый неочевидный персонаж для апгрейда топлива. Shepard. What are your impressions of Miranda and Jacob? Jacob is an earnest young man. Events will either forge him into a great man or utterly destroy him. Miranda is undoubtedly a hard woman. I respect her strength and determination. She carries many burdens and doesn't share them with others, as it should be. How do you think our mission is going? Building our forces is a good strategy. However, the time to strike is coming soon. How are you? I've spent much of the last 400 years on my own. It is nice to have a colleague to chat with. I may be rusty at it, however. If you are patient, I would love to talk. Знаешь, мне кажется, что нормально они сейчас реализованы. Главное, чтобы они не превратились в геморрой. Просто я вспомнил, как я окунулся, короче, в подвальную воду. И получил максимальный уровень перка «Воняет». И, короче, я начал пытаться пролезть на место преступления.
Я знаю, как это фиксится, но я-то бездомный, Лайт. Я начал пытаться пробраться на место преступления. По вентиляции. Я ползу по вентиляционной шахте, и любая квартира, через которую я проползаю, в ней, если кто-то есть, он начинает орать, типа, прям капсом. Что это за запах? Надо обязательно обратиться по этому поводу. С этого я дико проиграл. Я ведь игру просто минут 20 тестил. How much do you know about our mission? Я не могу подкатывать импланты к этой женщине. Барл. You don't want to know why the collectors need to be fought? When you live by a code that compels you to harsh action, you learn the dangers of curiosity. If I must kill a man because he has done wrong, do I really wish to know that he is a devoted father? Она не романсибельна? Она нет. Ее дочь да, но для тебя оба варианта плохи. Слушайте, Родион хотел в Shadow of the Damned зайти, чтобы стать преступником. Ну вот он, по-моему, канонично отыграл свою жизнь. Мне кажется, я видел, блядь, статей 10 новостных про таких преступников. Дочь вроде мудачка, но они одинаково типа космическим сифилисом болеют, от которого любой, с кем они будут спариваться, умирает. Просто Самара не будет тебя убивать, а Марит можно как бы прийти и сказать: эй, хочешь меня захуячить? А она такая: да. I'd like to hear more about the criminal you were chasing on Nos Astra. I hope you will understand if I wish to avoid this topic. It is deeply tied to my code and beliefs. You might say it is personal. Трилогия может стать дилогией. I need to know if this will impact the mission. It will not. What do you think of Cerberus? Да, в двойке Шепард очень много вариантов, по-моему, имеет, как бы закончить серию. Mass Effect крайне неправильными способами. Why were you willing to work for Cerberus when you didn't have first-hand knowledge? I work for you, Shepard. Our methods may be different, but our goals are not. I should get back to work. Тут мне вспоминается запись стрима Шутца, где он, блядь, полдня сидел у чувака на работе, чтобы его задержать. А искусственный интеллект чувака сказал: сегодня работу прогуливаем, сидим дома, пьем пиво, смотрим телевизор. Там еще в комментах к записи писали, что Боб выбрал самый хуёвый день, чтобы пропердеть за телевизором. И вот в такие моменты действительно непонятно, баг это или фича, потому что это может быть что угодно. Is that what you called me here for? I wasn't worried about it. No, but as I face the end of my body's time here, I find myself dwelling on my mistakes. I had a family once. I still have a son. His name is Kolyat. I haven't seen him for a very long time. All right, you spawned. Organic species tend to do that. Is that all you wanted to talk about? There have been complications. I used my contacts to trace Kolyat. He has become disconnected. He does what his body wills. You'll have to explain that one to me. Disconnected. The body is not our true self, the soul is. Body and soul work as one in a whole person.
when the soul is weakened by despair or fear, when the body is ill or injured, the individual is disconnected, no longer whole. Just give it to me straight. I'm not interested in your philosophical BS. He has gone to the Citadel and has gained a job as a hitman. I could discover no more. You don't hire a raw rookie for a contract killing. I'm afraid someone may have seen we share a name and assumed we share skills. I don't know why he would accept the task. Maybe he name-dropped you to get hired. It's possible, but I don't think so. It doesn't seem right. My name. He should not respect it. To be closer to you, maybe? That thought haunts me more than any other. I'll get us to the Citadel as soon as possible. Thank you, Shepard. I'll be meditating until you need me. Тейн, знаешь, я к тебе пришел по приколу. Ты бы моей секретарше хоть сказал, что поговорить со мной хочешь. Это мета какая-то. Он прислал мне сообщение про космический рак, чтобы я пришел к нему, чтобы пожаловаться, что его спам-рассылка приходит к... Блять, он сыграл на мне как на скрипке, чат. Просто, блядь, уничтожил меня. Вы прикиньте, что он бы мог сделать, если бы хотел мне навредить. Если такую многоходовочку он затеял только чтобы поговорить. Чат. Вальдемар. Вальдемар, блядь. Это твоя вина. Твоя работа была в том, чтобы напоминать мне про рыбок. Все, что тебе нужно было сделать, это просто говорить «рыба». Хорошо, что космический хомяк Валентин сам себя кормит. Ну ничего, мы на Цитадель летим. Вальдемар, Иисус учил нас прощать. Так что у тебя есть как бы второй шанс. Я покупаю новых рыб, а ты не забываешь мне про них напоминать. Нет, мы не спасали команду, и я специально стараюсь этот скрипт максимально обойти. Вот, я хотел сказать, что мы, кстати, узнаем, секс-сцена с Джек является ли романсом или нет. Потому что если нет, видимо, у меня не будет ачивок за романсить все 3 игры. Не то чтобы было принципиально, но как-то... Как будто бы, знаете, в какой-то игре что-то пропустил. С точки зрения разработчиков, видимо, верность своему избраннику — это так. Приятное дополнение, а не что-то обязательное. Ну, силнометр увеличивается, радиус. Ну и осколок дополнительный. Ну и урон не сильно увеличивается. Наверное, все-таки урон. Тем более, что очень скоро Заида придется отправлять куда-нибудь еще. Потому что места для него уже не будет. Я. It looked suspicious, so I passed it on.
I'm a representative for Mr. Thax. He's very grateful to you. Please accept this as a gift for bringing the shipping irregularities to his attention. Do you want help finding the person who cheated Thax? Thank you, but that won't be necessary. Mr. Thax will be making a series of polite calls. Hopefully a confrontation will not be required. It was my pleasure. Have a pleasant day. Вот сейчас был типичный ответ BioWare. На что нажимает игрок? Это мне ничего не стоило. Что отвечает Шепард в этот момент? Пожалуйста. Какое все дорогое. Не знаю, насколько быстрее. Мне Playboat показал сервак с увеличенным дропом опыта и денег в выживании. Мы на нем иногда поигрывали. She's not here anymore. Oh, you're the one she was helping out. She took a job off-world. Didn't say where. She gave me something for you. Looks like a message. She didn't say anything else? She just gave me that and left. Not even a goodbye. Ну, на выживании, да, денег много падает всегда. Но можно... Но сервак, на котором мы играли с Playboat'ом, он был еще больше по рейту. Hey Shepard, I was on my way to a new life when the new burst arrived. The bitch is dead. I assume that means your friend is alive and he finished his job. Tell him if I ever see him, I'll buy him a drink. Ну, я сейчас не пойду тебе его искать. Можешь Playboat'a спросить. Гострикон не удаляю? Нет. Я очень надеюсь, что у меня отпуск все-таки получится с каким-то количеством свободного времени, и я смогу во все пособираться. Still can't believe you have a Justicar in you. She's the last of a dying breed. Won't be many pure-blood Asari left in a few generations. I feel kind of sad for her. Don't. I heard she Нет, там будут стримы. Я буду пытаться каждый день стримить. Просто я не понимаю, как история с ремонтом будет себя показывать. О, ебать, вот это покупаем. Похоже, кстати, появились новые апгрейды. Вот, а мы вообще сюда шли. Все, Вальдемар, твой второй шанс. Helium. Hey, you're blue shifting already. That's funny, right? Asari skin color and the Doppler effect? Dad, just get her anything. Or don't. I need to get her something. For example, you know that new drug, the one that causes permanent neural scarring? That's horrible. There's a 12-page contract for shipping and a waiver for use. The businesswoman was killed in her office. Well, police have no formal suspects. No controversy, making many enemies during her climb to power. The stocks in Dantius' corporation have risen as a result of the news, with hope for more stable times for the troubled company. Outlook on the stock market, debt piling up. А вы сами как? Решай же, все-таки это заразная тема. Ну да, я все понимаю. Типа, даже если бы не это, все равно дела могут быть.
anything flashier. I want something that says, I own this room. I own you. This is a recall notice. All users of Koros brand medical radiation systems are asked to an authorized dealer for a refund or for credits for the exciting new Koros brand. Welcome back, babe. Can I get you anything? Sorry, no sex. Just cleaned the bar. I'd like something to drink. Sure. I'll set up a tab at the drink kiosk. Knock yourself out. Literally, if you want. Just don't drink anything for Turians or Quarians. Does nasty things to your insides. Once saw Krogan drink a liquefied Turian on a dare 6 or 7 centuries back. Nobody came out of that one looking pretty. Thanks for setting up the drinks. Pleasure as always. Вроде и какой кошмар, а вроде и... Забавно. А может быть я не могу найти, как стартануть квест Миранды из-за того, что у меня Миранда не с собой? Потому что я вроде уже везде походил. Are you shorting prefabs? Why not? Commander, a pleasure to see you again. Can I help you with something? Thank you. Have a pleasant visit to Nos Astra, Commander. Это будет очень странный повод, типа, почему ты оставил кота? Он слишком много денег уже съел. Он тупо по деньгам уже мой, да? You have to give the Asari credit. Ilium is a cultural marvel. Humanity can learn a lot from their ingenuity. How can you short sell on prefabs after these human colony attacks? They're going to see a ton of business. All right. Let's do it. A Skycar accident has claimed the life of tourist Conrad Werner, who attempted to capture transient youths hitching a ride. The hero fell from the bus, struck several passing cars, and eventually fell into the power turbine of a You deserve. Ms. Lawson, I'm glad you've made it. We've had a complication. What happened? Да, так и было. Is Ariana all right? She's fine, but you listed a man named Niket as your trusted source. He contacted me, warning that your father has sent Eclipse mercenaries to make a sweep. He suggested that the Mercs might be watching for you personally. He's offered to escort Oriana's family to the terminal instead. You didn't mention anything about Niket. He's a friend. He and I go back a long way. Do you want to bring in any of your other Ilium contacts, Ms. Lawson? No. You and Niket are the only two I trust on this. What information do you have about the mercenaries? I've confirmed that they're Eclipse, and that they're working for an organization Ms. Lawson warned us about. I could try to alert the authorities, but so far they've done nothing illegal. You made the right decision. We'll handle this ourselves. Да, рыбки обладают чертой незаметно умирать. Making changes now could be dangerous. Are you sure you can trust Niket? Absolutely. He's one of my oldest friends. I trust him with Ariana. Lantea, we'll follow Niket's suggestion. Кошки с собаками хотя бы могут привлечь внимание, чтобы ты их покормил. Give him full access to the family's itinerary, just to be safe. Understood, Ms. Lawson. So the plan is for us to get shot down by Eclipse while your А sister gets рыбы-то to они как safety. бы не очень шумные и привлекающие внимание. They won't risk anything that could kill us.
Ну, у меня мать просто какой-то момент забила на рыб. I doubt Eclipse will send all their people just to stop you. You want to give Niket any backup? Niket can take care of himself. Besides, any armed backup just draws attention to him. I'm ready whenever you are, Miranda. Thank you, Shepard. I appreciate this. I hadn't planned on Eclipse, but they never planned on you. Я подозреваю, Барроу, что рыбки сдохли еще на прошлом стриме. На самом деле. Я не помню, чтобы я заходил к себе в каюту на прошлом стриме. Бля, у Миранды бонус очень приятный. Да, общий урон поднимай. Удар. По-моему, то же самое, что у меня. Да, у меня тоже удар. Тогда за лояльность у нее абсолютно бесполезная способность. Обожаю. Damn it! Eclipse mercenary gunships. They'll be dropping troops in the cargo areas. Put us down in that cover behind them. Let's hope they really do want to take us alive. Hold fire! I said hold fire, damn it! I got this. Since you're not firing yet, I trust you know who I am. Yeah, they said you'd be in the car. You're the bitch that kidnapped our boss's little girl. Kidnapped? This doesn't involve you. I suggest you take your men and go. Think you've got it all lined up, huh? Captain Inyala's already moving in on the kid. She knows about Niket. He won't be helping you. What do you mean Niket won't be helping us? Nothing you need to worry about. Nobody's gonna get killed unless you do something stupid. You walk away now, the girl goes back to her father, and everybody's happy. Everybody but my sister. And me. Should we be talking to Captain Inyala about this? You don't want to talk to the captain. She's not as polite as I am. She's the best commando I've ever seen. I've seen her tear people in half with her biotics. And she's getting paid a lot to stop you. She gets in my way, she'll never have a chance to spend it. Wait, Miranda, you said she was your twin sister. That what she told you? No, this crazy bitch kidnapped our boss's baby daughter. He's been looking for her for more than a decade. It's complicated, Shepard. We share the same DNA, just not the same birthday. You took a baby from the richest guy in the galaxy, lady. I don't know what your damage is, but you're not getting away with it. I'm giving you one chance to leave. That's more than most get. Captain Inyala ordered us to give you one chance to walk away. This whole time we've been talking, my men have been lining up shots. When I say the word, we unleash hell on your squad. So I suggest you walk away nicely, unless you... Толпа солдат, которые брали нас на прицел в этот момент, такие типа похуй. Абсолютно.
Шепард, вы не понимаете, у нас тут все схвачено. This should scramble their systems. В целом все еще давал. Ладно, забавная способность, но то, что она почти не наносит урона, это, конечно, неприятно. Я так понимаю, это ты уже не в катсцене делал, а в этом, в геймплее. Тоже забавно. Но такое чувство, что надо будет реально какой-нибудь рывок в тройке себе получить. Хотя, с другой стороны, в тройке, в принципе, способностей боевых больше. Там как бы и удар в мили есть, и перекаты. Shepard, I think I owe you an explanation. Oriana is my twin, genetically. But my father grew her when I was a teenager. She was meant to replace me. I couldn't let my father do to her what he did to me. So I rescued her. She's almost a woman now. I can understand choosing to go your own way, but you stole a young child from her father. If you knew my father, you would understand. I wasn't the first one he made, I was only the first one he kept. I was brought up with no friends, pushed to meet impossible demands. I wasn't a daughter to him. I don't know what I was. Oriana has had a normal life. I made the right decision. Не, сейчас она реально almost a woman. Там женщина будет буквально как Миранда выглядящая. Может быть, там какие-то трюки, знаешь, с клонированием, когда гуманоид вырастает быстрее до полноценного состояния. Why didn't you tell me that we were saving a kid? She's not a child. She'll be 19 this year. But, well, it didn't seem relevant at the time, I suppose. There are people who'd use her against me. I'm very protective when it Она comes не to ребенок, Oriana. в этом году I'm ей sorry, I будет didn't trust you sooner. 19. You deserved to know. 19, не ребенок. Sounds like your friend Niket might be in some trouble. If they've got to Niket somehow, this is going to be harder than I'd planned. According to the specs I reviewed, we'll need to cut through the cargo processing yard to get to Oriana. I hope your friend can be trusted. Absolutely. Niket is one of my oldest friends. I guess you could say he was my only real friend. He's the only person I didn't cut ties with when I left my father. Ну, чувак, который единственный, с которым я дрался на калибровке, он был с какой-то фиолетовой штучкой. Let's go find Niket and Oriana. Так что хер знает. Right. Я думаю, я бы ниже откалибровался. They're on the far side of the conveyor line. Time your shots. Heads up. Что там, блять, армия? Watch for the drone. Есть странное ощущение, что из-за бонуса Миранды к урону команде я начал убивать людей в голову. А, не, выжил он все-таки.
Блять. This is valuable. Надо будет на Омегу. А, ну на Омегу, кстати, я даже залечу по сюжету. Да-да, Вальдемар. Ну, дуэльный режим хороший. В принципе, Мордкау, типа, вроде как не сильно поменялась с релиза, а с другой стороны, очень крепко сложенная игра. Прям я ее очень приятно для себя переоткрыл. То есть мне, наверное, каждый режим в игре понравился сейчас. То есть паблики веселые, когда играешь в Battlefield'овский режим. И игра, что на удивление, очень хорошо работает именно как игра. Я про это рассуждал очень много в Battlefield'е, что, ну вот, чем мне нравится серия и как я в него до сих пор играю, просто ради процесса. А победила твоя команда или проиграла, это уже не суть важно. Вы просто в игру играете, как бы, и все вместе веселитесь. Игры механические, игра как бы хорошо скроена, поэтому и дуэли там интересные. Я вспомнил, что я один терминал не взломал. И, видимо, уже не взломаю. Вот он. Где-то вон там. Вода камень точит. Поэтому эти деньги мне, очевидно, нужны. Кстати, 1500. Ну, надо попытаться убедить себя, что это все еще вода камень точит. И стоило ради этого возвращаться.
Да-да. Нет, Вальдемар. Мне кажется, я на прошлом стриме про них вообще ни разу не вспомнил, в отличие от сегодняшнего. We can cut down through the cargo line. Складывается, кстати, ощущение, что даже у мужских персонажей Затмения теперь озвучка женская. Watch for drones. Never saw me coming. Вообще, наверное, знаете, держать домашних животных — это плохая тема для занятого человека, который мир спасает. Человеку весьма справедливо не до этого. Ну, автоматическую систему кормежки рыбок, чтобы превратить их просто в элемент мебели, реально, походу, в тройке только добавили. Космическая Мейда. Блядь, че я вспомнил, у меня, по-моему, это... Мейда есть в этом, в Black Desert. Причем я на нее даже не донатил, я за то, что слишком много в игру играл дали. Не слишком много, а слишком давно даже. Eclipse operatives have attempted to delay you by disabling the elevators. I am overriding their lockdown. Enemies! В Black Desert. Она там функциональная. Даже две. Одна позволяет из любого места в аукцион зайти, а другая открыть свой склад. Да? Я подозреваю, что все-таки никогда ты сосешь. Мне вроде почти ничего не дали, когда я типа лил. Берите его. Прям очень надо его убрать. Ее. Ой, ба, попал. That can't be right.
Maybe the captain knows we're listening in and she's feeding misinformation about Niket making a switch. Or maybe it means something else. Niket wouldn't do that. Damn it, why won't the thing go any faster? What makes you so sure that Niket wouldn't turn on you? He could have turned on me when I ran away. I'm sure my father tried to buy him off. If he didn't do it then, why would he do it now? The message on the radio seemed pretty clear. He wouldn't betray me. We'll be at the transport shuttle in a moment and we'll clear this up. Listen to me. I've got authorization to change their booking. I'm sorry, sir. We're under security lockdown. Until the situation in the cargo terminal is resolved, no passengers can be rebooked. This isn't worth my time, Niket. I get paid regardless of how the girl gets there. No. I was told that I could handle this my way. We're not traumatizing the family any more than we... Miri. This should be fun. Данный дробовик может сломать руку любому некрогану. Азари типа такая. Похуй, без отдачи. You sold me out. Not many civilians around. We can end this here and now. Not before I get some answers. Why, Niket? Ля, посмотрите на Гаруса. Мужчина держит пистолет. Автомат как пистолет. I didn't steal her. I rescued her. From a life of wealth and happiness, you weren't saving her. You were getting back at your father. How did Miranda's father turn you? They told me you'd kidnapped your baby sister all those years ago. They said I could help get her back peacefully. No trauma to the family. I told them you'd never do that. They could go to hell. Then you finally told me what you'd done. I called them back that night. Why didn't you call me, Niket? We've been through a lot. You could have at least let me explain. I deserve to know that you'd stolen your sister, Miri. I deserve to know you were with Cerberus. But I had to hear it from your father first. How much did Miranda's father pay you? A great deal. Damn it, Niket! You were the only one I trusted from that life. He knew you felt that way. That's why he bought me. So you just took his money? Don't get holy with me, Miri. You took his money for years. Whether or not you agree with Miranda, Oriana has been with her family for years now. Her father can still give her a better life. You don't know what my father wants for her. I know that I've been poor, Miri. I didn't much care for it. He wants to take a girl away from the only family she's ever known. Doesn't that tell you what he really is? If Niket knows about Oriana, then your father does too. Relocating her won't work. Miranda's father has no information about Oriana. I knew you had spy programs in your father's system, Miri, so I kept it private. I'm the only one who knows. Which means that you're the only loose end. This isn't how I wanted it to end, Niket. I'm going to miss you. Поэтому я буду стрелять туда, где ты будешь еще мучиться. Anyway. So was I. Это не злодейка, отбой. Это обычная Азари, издающая хентайные звуки. А вот эта толпа, стала быть, просто смотрела со стороны, как мы разговариваем, да? И решила воевать только когда мы ее начальницу в другой конец комнаты отправили. Ой, а вот это вот уже она, походу. Просто игра до последнего такая. Не-не-не, Халцбар очередняры. Ты не подумай.
Да, это она. И хелфсбара-то нет? Может, ее нельзя убить, пока ты банду не расстреляешь? Я не отвечал тебе, потому что я не понимаю, что мне на все это отвечать. Когда мне было на что сказать, я тебе отвечал. Все остальное я прочитал, принял к сведению, что ответить не знаю. Не знаю пока что. Попытаемся в отпуске ее начать. Но конкретно Бара может не уложиться в этот график. Да, блядь. Здесь тут парень мощнее уворачивается, чем все остальные. На медальоне хранится портрет Азарии, человека-мужчины. С виду медальон недорогой, наверняка дорог кому-то как память. There could be more Eclipse mercs near the shuttle. I want to make sure Oriana and her family get on safely. Я даже не знаю, ты уверен, что это так не задумано? Потому что, мне кажется, в Биошоке в нескольких местах ее можно получить. Но с другой стороны, а вы что думали, я годами засираю Биошок просто так? Не тут-то было. Вот в мире есть System Shock, а вы все смотрите на более молодой Биошок и разочаровываетесь, соответственно. I can't believe Niket sold me out. I didn't even see it coming. Everyone makes mistakes. I'm guessing that's one you won't repeat. Why did he make me kill him? He could have run. He could have lied about having the data stored somewhere. But he just stood there. The only loose end. He knew what I'd have to do. Maybe he didn't think he'd have the nerve to gun him down. No, he knew. All too well. Let's get moving. Right. Я плохо помню, я игру один раз проходил на стриме. Я не помню, чтобы она из конвейеров лежала. Мне кажется, ее просто выдавал какой-то ящик даже. То есть она сразу тебе вываливалась в руки. Ой, слушай, с Арксом я не могу пока понять, как в него играть. Okay, let's go. Дела на Илиуме закончились. Вкатился, а жизнь уже опасна и трудна. Город надо было называть Санкт-Петербург, я полагаю.
sell something that dangerous with just a contract and a waiver? These are the Terminus systems. Everything's dangerous, and everything. This Eclipse might be fun for you. For me, it's the future. My clan's breeding strategy is at stake. Her first mate, your father, he got her things when he traveled. Есть ли клоны Mass Effect? Скорее да, чем нет. Ставьте шутку про Horizon, но и если серьезно говорить, то тоже есть. Но я не могу вспомнить, знаешь, прям таких наглых. Ну, с этим, да, система сломана. Если ты отвечаешь преступнику, все хейтят тебя. Mass Effect это клон которого? Нет. Ощутимый наследник? Да. Взято множество тропов из самих Звездных войн, тоже правда, но в целом нет. Excuse me, but I found a locket with a picture of a human and someone who looks like you. Oh, Stephen, thank you. Thank you so much. My daughter was young when he died. This is the only memento she has of him. Please accept this. It's much less than I would have had to pay the bureaucrats. Точно, аж ремейк который делают, господи. Как я надеюсь, что они его не проебут. Как я надеюсь, что там будет боевка измененная, а все остальное как раньше. Бля, как я хочу Котор, но с крутой боевкой. Правда, есть большие шансы, что боевку они могут сделать, как в этих... Хотя нет, слушайте, если в Dragon Age Инквизиции боевку сделали экшоновую, я думаю, теперь и в Которе будет экшоновая боевка. Jedi Academy не знаю. Мне, если честно, хоть и нравится боевка Jedi Academy или того же Скачи-мочи. Но в общем и целом, я не хочу, чтобы это слишком часто появлялось. Я бы от простой битэмаповой или слэшеровой боевки не отказался, а подробнее. Как бы это, а комплекснее, я думаю, что не стоит. Падшем уровне хорошая боевка. Да, вот что-нибудь подобное тоже неплохо было бы. Совершенно не против такого варианта развития событий. I'm glad you came. I must ask for your help. That is not easy for me. What do you need? When we met on Ilium, I told you about a very dangerous person I was pursuing. Using the information you obtained, I have located her. She's been going by the name Morinth. I would like to apprehend her before she disappears again. Я надеюсь, что там час 9, а не 9 часов. Потому что, 9 часов это жестко. Ну, не мне, конечно, говорить. Финального этого. А, 9-ю сестру. Блять, все это я уже тупой. Да, не мне это говорить, я несколько дней убивал, блядь, финального босса Секира. Меня больше пугает, знаете, типа, у меня так жопа горела с Секира. А в голове появляется мысль, блядь, а я бы еще раз поиграл. Еще больше бы разобраться. В механиках хотелось бы. Давай Секиру с аниме-модами. Блять, давайте Секира, но Штайна туда засунем. Достаточно нелепая просьба.
Или сейчас опять аниму зайдет, скажет: я чекнул гайды, говно, вопрос. Хочешь Штайна? Засунем Штайна. Я так и не понял, насколько он серьезно про Сифу говорил. Надо ли закидывать модель в конфу или не надо. Но я думаю, что я просто в какой-то момент выкину этот архив просто так, чтобы был. Все, кто захотят, могут его вытащить. Нет, но, как я понимаю, он может это сделать, не сильно запариваясь. Didn't you say you'd pick up her trail after our mission? I know where she is right now. In a month, she may be gone. This is the best opportunity Модель Штайна I've нету, ever had. но заказ был. Заказ на Нют модель Штайна был. Он был у Минитива, и он даже был готов наполовину. Там без гениталий, но... Я говорил вроде про идею. То есть он должен был взять на базовую модель мужского тела, сделать Штайна, а я должен был посадить его на трон из денег и вот это вот сделать картинкой для подписок людей на Бусти. Под музыку, с которой супер-ивент с крахом японской биржи в ТНО происходит. Ну, там проблема, что, скорее всего, придется чуть-чуть больше разбираться. Там Плейбот объяснял, что физическая ткань помечается, типа, рисованием по полигонам. Типа, придется вот эту вот штуку с плащом делать, а я совершенно не знаю, как это делается. Потому что это что-то, что надо в Unreal делать. А, это Секира, а не этот... А не Сифу. Ой. Ой. Tell me about her. She is an Ardot Yakshi. It is a term from a dead Asari dialect. It means demon of the night winds, but that is mythology. She is simply a very dangerous woman who Ну, кстати, kills вроде without на mercy. движке Фромов тоже физон одежды есть. You're dangerous too. As are you. But she is different. Morinth suffers a rare genetic disorder. When she mates with you, there is no gentle melding of nervous systems. She overpowers yours, burns it out, hemorrhages your brain. You end up a mindless shell, and soon after, you are dead. Isn't she only deadly to the people she mates with? Each time she kills, she becomes stronger, smarter, and faster. And she's been doing this for 400 years. She confuses her victims, twists their feelings. They will do anything for her favor. If we have time, we'll deal with it. There is one thing more. This creature, this monster. She is my daughter. Пиздец, у Родиона там уже генератор историй. Причем, знаете, мне кажется, вот это вот все, что у него происходит, типа, я нашел убийство в газете, когда рылся в мусоре. Вот все это бы не работало без его подхода, блять, в Shadow of the Damned. Буквально детектив-бомж. Знаете, супер стереотипный такой, чистый хобо. Мы выследим этого урода. I needed to know this a long time ago. I present no danger to anyone besides my own children. And this is not easy to speak of, even 400 years after I learned it. My daughter's condition is my fault, and my redemption lies in killing her. Блять, вы представьте на самом деле, насколько это, блять, неправильно. Насколько это ебанутая хуйня.
вломиться в чужую квартиру, чтобы принять там душ и уйти. Это же пиздец нездоровая штука. Прикиньте, как бы вы охуели, если бы кто-то к вам так сделал. I need my crew to be good at their jobs and keep their personal lives personal. I understand. Nonetheless, if there is time, I would like to go to the Afterlife nightclub on Omega. Help me find my long-lost daughter. And kill her. If there's time, maybe we can go to Omega. Знаешь, люди обычно стараются потерпеть до дома. Так вроде хата всегда пустая генерится. Тебе надо душ самому ставить. То, что он мог не заспавниться, там вроде перезаход в игру помогает, а ты можешь его купить. А, типа, если ты выберешь режим, где у тебя хата со старта есть. Понял. Все, отбой. Блин, а есть броня, которую я для арта использовал, у которой здесь тканевая рука. Интересно, что она дает? Шепард раз в какое-то время тупо от балды берет другой камуфляж. Кто вы такие, чтобы его за это осуждать? Где музыка? Именно так. Нормальная хата. Я покормил рыбок. Я не знаю, я думаю себе, знаете, после переезда в эту мини-квартирку, прямо как у Трэвиса Тачдауна, кресло в середину комнаты поставить. Я даже мониторю на Авито, блять, продажи пузатых телеков. У меня складывается ощущение, что проще купить плоский телек и коробку деревянную ему сделать. Так там еще и шкаф можно как бы из этой тубы сделать специально. Да ладно, я не иронично. Добровольно, короче, у себя дома делал себе лежанку чисто, без матрасов. Ну, как знаете, есть матрас типа как нормальный такой толстый матрас, а есть матраска такая тонкая, мягкая хуйня, которую если на землю постелить, то в целом твердо будет, а не мягко. Вот, я на такой штуке абсолютно добровольно какое-то время спал. В целом даже есть какой-то свой прикол, когда спишь на чем-то твердом, а не на матрасе. Насколько я понимаю, это не очень полезно. С другой стороны, все внутри меня говорит, что вроде как спать на твердой поверхности это естественно.
больше с нами не будешь ходить, поэтому оденься так. Способности. Вот, у нее притяжение есть. Это нормальная штука. The daily death count on Omega is too high for me to pinpoint an Ardat Yakshi's location. However, given the reputation of Ardat Yakshi among the Asari, Arya T'Loak may have tracked her movements. So, I heard a human went into the plague zone. Then I found out about a lot of dead Vorcha down there. You know anything about this? I saved you a lot of trouble. You should be grateful. Grateful. Huh. Now I get to deal with the slavers complaining about the reduction in their crops. But that I can handle. What's your job here exactly? I'm supposed to keep the Vorcha in line. Keep them out of Arya's sight. That's about it. Not much for me to do anymore. But the way those Vorcha breed, I'll have something to do soon enough. I'll just be going. Keep up the good work. Ну, уже неплохо, Родион. Те люди отвечают, когда ты о чем-то спрашиваешь. А там вроде в мэрии просто есть компьютер с базой данных всех жителей. Или он его убрал? Вот, у Ари есть для меня работа. Нет, нету. An Asari fugitive is hiding out here. She's an Ardat Yakshi. We need to find her. I knew it. Разве мне казалось, там полная инфа в этой штуке? Empty, as an Ardat Yakshi does. You haven't taken steps to kill her. Why would I? She hasn't tried to seduce me. Her last victim was a young girl. Pretty thing. Lived in the tenements near here. That's where I started looking. An Asari fugitive is hiding out here. I knew it. You haven't taken Her last victim was a young girl. Pretty thing. Lived in the tenements near here. That's where I started looking. Окей, я думал, что тот терминал вообще полную инфу дает о человеке. Better luck catching her. Ну, привет. Do you know a Solarian named Hitch? I know of him. He's collecting information about you. Plans to sell it to the highest bidder. I have no secrets. None at all? Take a look at this data. What? Where did you get this? This is privileged information. I'm not sure Arya would approve of this kind of behavior. Arya doesn't need to know, does she? You'll find out, one way or another. Or are you forgetting what she's capable of? What do you want from me? I'm feeling awfully talkative, especially around Arya. This ought to do it. Now get out of my sight and don't go looking for Ish. You won't find him. Thank you for the heads up, human. Он не сильно пытается, знаешь, спрятать себя, Родион. Welcome to Afterlife. How may I serve you? Of course. Странно, мне казалось, здесь был бармен, с которым можно поговорить и сказать, что типа, а, предыдущий бармен где? И получить диалог о том, что он умер. Не, меня забавляет в Shadow of the Doubt, что там можно попасть в ситуацию...
ситуацию, где ты, короче, в ходе расследования какого-то дела в какой-то момент, блядь, весь город знаешь, кроме убийцы. Типа потянул за столько неправильных ниток, что в итоге знаешь вообще всех в городе, но не человека, который тебе нужен. Понятно, конечно, красивая, но все, что закрывает голову, нам не подходит. О, карманы для снаряжения. Красиво, красиво. Но не то, что я ищу. Наплечник нужный мне все еще не появился. Are you here about my daughter? My nephew died a week ago and no one seems to care. The medics said it was a brain hemorrhage, but that's not true. It was murder. Someone killed my nephew, my baby. I'm looking into your daughter's death. Are you one of Aria's people? I'm working for Aria. Are you ready to answer my questions? I don't care if Aria sent you. You're asking about my nephew. That's what matters. No one else on this hellhole station gives a damn that my nephew is dead. If you can do something about it, I'll help you however I can. Did your daughter have a lot of friends? Not a lot, no. She was shy. Spent most of her time off making her sculptures, not hanging out with friends. Something did change in the last few weeks, though. She started talking about an Asari. Morinth. I see. I didn't like her. She kept dragging Neff out to clubs, and I'm pretty sure she gave my daughter drugs. Samara, does Morinth control her victims with drugs? She controls them through sheer will. The drugs are just a lifestyle. She loves the club, loves the base. She's a hedonist. So this Morinth did hurt my daughter? Is she the one that... I will bring justice to the one that did this. Once we have all the facts, we'll decide on a course of action. If you find the person that hurt my nephew, kill her. Or tell me where she is and I'll kill her. What kind of a person was this Morinth? I never met her. But Neff talked about her like she was a queen. You'd swear there was no one else alive when she talked about Morinth. That sounds familiar. Did Neff hang out anywhere in particular? She was always quiet working here at home. Then, a few weeks ago, she started going out all the time to the VIP area of that club down the street. I think you need a password or something to get in there. The change was so sudden. She just seemed tired and distracted when she wasn't around Morinth. What kind of a girl was your daughter? My nephew had a fire inside her. She was shy, but she was creative and driven and the best girl a mother could hope for. She was creative? How so? She was a sculptor. Several galleries were interested in her. Said her work was fresh. Do you mind if I examine Neff's room? I didn't want to disturb anything. Her clothes, her art, her sculptures, everything is the way she left it. The way it will always be. My baby is gone. She's gone, and nothing will fix that. Why did this happen? She never hurt anybody. We need to look in your daughter's room. Nothing will be disturbed.
I'll try. But if my investigation requires it, I'll do what I have to do. Please try. For me. Please. I'll examine her things. Вот она, квартира-студия. Да, кстати, реально это уже коммуналка. Вот это вот квартира непосредственно. Вот она, господа. Квартира, которую большинство из нас может себе позволить в этой жизни. И то не факт. Nev made that. A man from some gallery offered me 4 years' salary for it. But I'd never part with it. Первая запись. Read the oldest entry. Hey, diary. Cycle 34, orbit 671. There's a lot to talk about. I dropped your root's Нет. name, and they let me into the На VIP удивление room. побольше такой хаты. I'm sure everyone was staring at me. Then the most beautiful Asari starts dancing near me. She moves like water, form and volume, but shifting, changing. I'm in a trance. Then I'm dancing with her. Later, we went for skewers, and I'm supposed to see her again tomorrow. Read the middle entry. Cycle 36, orbit 671. Am I a freak? Morinth is a girl like me, and she's definitely not human. Just when we dance and the helix is flowing through me, the way she looks at me with a hunger, a longing, no one's ever looked at me like that. We kiss tonight. Read the newest entry. Cycle 42, orbit 67. She's going to take me to her apartment tonight. Whatever happens, I want to be with her forever. She can sell my pieces. We can live somewhere glamorous, like the women in Vanya that Vid Morinth likes. How did this happen to me? I'm just dumb trash from Omega. Close the holo journal. This is Morinth's work. She's attracted to artists and creators. Someone with a spark, slightly isolated from their peers. She impresses with sophistication and sex appeal. Then she strikes. The hunt interests her as much as the conquest. She kills with sex, and I have no plans to sleep with her. Perhaps you have a right to be glib, Shepard, but caution is wise here. Morinth speaks to you on many levels. Her body tells yours that she'll bring unimaginable ecstasy. Шепард типа такой. Она убивает во время секса, а я спать с ней не собираюсь. Но при этом вариант сделать так в игре имеется. Блять, я так не хочу обсуждать типа на протяжении всего стрима другую игру. Но чем дальше, блять, тем смешнее, конечно, у Родиона там. She sounds like my kind of Asari. You joke, Shepard, but for all your might, you will be in great danger. Storming her den would be a mistake. She will have 100 escape routes planned. She will go to ground and disappear for 50 years or more. This is the closest I've ever been. So we have to lure her out. Exactly. Shepard, you read my mind. Afterlife's VIP section seems her preferred hunting ground. You must go there alone and unarmed. I'm walking into this place with no gun and no backup? I will be in the shadows watching, Shepard. You will never be alone. This I swear. But you cannot barge in with guns and allies. Morinth is far too cagey. She'd simply disappear. This is a subtle, delicate act. Trust me. Time's wasting. Let's get over there. I agree. We can talk more once we're there. Neff, I'm sending you this hologram by the Elcor artist Forta. His work is sublime, but don't stare at it too long or you may go mad. I don't want anything bad to happen to you, love. I can't wait to hear what you think of Forta. Hello again. Did you find anything? Is there anything I can do to help? I should go. По-моему, нет. По-моему, ты можешь только по именам пробивать. Отпечатки в базу ставить нельзя где-либо.
И слишком легко бы было, если бы ты по отпечаткам мог искать. Зачастую это основная твоя улика. Поэтому именно если бы ты мог их типа в базу закинуть и искать по ним, то это было бы, ну типа, неинтересно. Ой, не туда. Там через улицу вроде короче путь. Ты можешь по камерам чекать. Что, Валентин? Ну я сейчас не дома, чтобы послушать писки этого хомячка. What do you want? Someone told me the rest of Afterlife is nothing compared to this place. Sounds like a smart person. Who was it? Jarut. Go on in. Word to the wise. Start a fight, we'll hurt you. Someone attacks you, it's okay to defend yourself. А, я иду буквально, блядь, с космической свастикой на груди искать как бы инопланетянку, чтобы ее соблазнить. Не очень умно с ее стороны. She will be planning to inflict horrors on you. If you are not careful, you will want her to. How can I spark her interest when I'm not even talking to her? Courage or suicidal bravery could attract her. Hurt someone in defense and she will be excited. But pick a fight and she'll be bored. Show skill at working smoothly through a nightclub crowd. She will be intrigued. She'll want you the moment she sees you. The rest is just a matter of overpowering her caution. Getting her alone, then falling under her sway? That'll require careful timing. I will be near, and I will come for you, Shepard. Trust me as I trust and honor you. How do I convince her to take me home? She admires strength, directness, and vigor. Modesty, chivalry, or meekness frustrate and bore her. Violence excites her. You've killed Shepard. She'll like that. Okay, what other things have we learned about Morinth that can help us here? According to Neff's journal, Morinth likes dancing while on a drug called Halax. Neff's journal mentioned a vid called Vayenya. It seemed to have something to do with glamorous women. Morinth sent Neff a note saying she likes the Elcor artist Forta. Well, Shepard, that's everything we know. Let's get started. Shepard, we only get one chance at this. Any mistake and Morinth will disappear. If you're the least bit unsure, come talk to me. I will wait here. And Shepard, thank you. I do not share. Даже убивает точно так же. Но я все еще очень удивлен, что, знаете, типа, ладно бы мы охотились за человеческой нимфоманкой, но будем думать, что Цербер все-таки известен только, знаете, названием, а не логотипом. Поэтому она не узнает этот логотип на моем персонаже. Чувака зовут Вий. Hey, do you know where to get tickets for Expel 10? I heard this amazing Asari say they were her favorite band. I just want whatever she wants. I gotta find tickets. Expel 10 is playing tomorrow. What kind of music did they play? They're a sensory band.
Like, they crawl into you and make you feel things. And this Asari digs them like you wouldn't believe. I could score way out of my league, you know? You gotta help me. I'm ready to punch someone, and you're too close. Relax, relax. It's cool. I'll step off. Сейчас, знаете, буду на всех выебываться, и мне скажут, она съебалась. Ты слишком агрессивный. Ну, Цербер точно знает о своей репутации, потому что все, кого не спроси про Цербер, говорят, что типа концлагеря для детей, Шепард. Концлагеря для детей. Это, знаете, тот пункт, который, наверное, призрак очень недоволен, что всплыл. От этого тяжело отмыться. Я думаю, что после этого они и начали логотипы везде клеить. Типа, ну уже поздно, блядь. От этого уже не отмыться. Если уж нас считают космическими нацистами, давайте идти в этом до конца. Hi. I need help right now, and I don't know who to ask. You're human, and you don't look high, so you're it. Can you help me out? What kind of help? My friend Moiral is doing a piece on Omega Games. She's hanging with Flora. He's the worst of the worst. What is she doing? A vid piece. She's an investigative reporter, you know? She's trying to profile gang leaders. Your friend could get hurt. Yeah, and she's going to. See, Floret's onto her. His gang is on the way here, and they're gonna make a mess of her. I have to get a message to her, and fast. You seem to have a lot of information. I'm her tech. I've been monitoring the gang's comm. The last transmission said Floret's going to splatter her. Man, I'm a tech junkie. I don't know how to handle this. What do you want me to do? She and I have a code. If you go over and say 2 words to Floret, my friend will get the message and get out of there. The 2 words are terminal and eternity. In that order. Please tell me you can do that. She's going to die. I'll think about it. Please do. Please. Remember, terminal and eternity. In that order, just work them into a sentence. Здорово, ребят. Терминал там у меня рядом грузится просто целую вечность. Is there a public extranet terminal around here? In a club? You don't have an Omni tool? That is a pretty strange question. I get by on public terminals. My Omni tool's been broken for an eternity. Да, он буквально про это решил поговорить. That's a tough break. I'm done talking to you now. Hey, Floret. I have to pee. Yeah? Hurry back, Moiral. I'm ready to head out. Are you still here? Bitch isn't coming back. I'm gonna find her. Пойду ее поищу. Сидит. What'll you have? This place is dead. A free round of drinks would get people actually excited about being here. This isn't a charity. You want to pay for something? Stop wasting my time. Пришел, повыебывался, отпиздил 3 человек в комнате и был послан нахуй барменом. I guess they'll let anybody in here now. No standards anymore. Can you back that up? We go out to the alley, only one of us comes back in.
Вот это лицо убийственного Шепарда. Just trying to have a drink here. No need to get all excited. Damn humans. My name is Morin. I've been watching you. You're the most interesting person in this place. I've got a booth over here in the shadows. Why don't you come sit with me? Блять, потанцевать не получилось. Я слишком хорош с собой. Я буду сейв грузить, просто чтобы показать эту великолепную анимацию танца. Do you? Do you know anything about art? It speaks to the darkest places in me. What about you? Do you know the artist Porta? I didn't think anyone around here knew him. He's sublime. Art comes in many varieties. I've seen vids that were more powerful than a sculpture sitting in a gallery. Do you know Mayenya? My favorite. The two actresses on it are so glamorous. I'll have to watch it. Maybe we could do that together. What do you think of the music here? Dark rhythms, violent pulses. It stirs something primitive in me. What about you? I'm curious about a band called Expel 10. They get in my head and tear it to pieces. They're in concert soon. Maybe we should go together. You can lose yourself in the music here. There are ways to enhance that, you know? What do you think of Hallex? It slithers through my soul. Seems like we share some interests. Гений — это человек, короче, который нажимает Юсары. Типа... Сел, короче, с жертвой и такой... Знаешь, тебя ведь ищут. I've traveled all over the galaxy. It changes you, doesn't it? Real travel means going to dangerous places. Where you can see and do things most people can't imagine. Yes. When I travel, I find myself drawn to dark, dangerous places. Violent places? Violence is the surest expression of power. Violence is a means to an end. Power is that end. Do you want to get out of here? My apartment is nearby and I want you alone. Пузырек с таблетками. Штурмовая винтовка. Опа! Урон штурмовой винтовки. Вот где он был все это время. Сейчас прости, дорогая, но кажется, у тебя есть что найти в этом. В этом месте. It didn't end the way he hoped. I love any game where your opponent can believe he is about to win just before you kill him. Она изо всех сил не намекает на то, что сделает с Шепардом. Так, тут сейчас очень важно не переборщить с тем, чтобы быть отступником. If you want, but wouldn't you rather have all your senses be clear and sharp right now? I certainly do. I love clubs. People, movement, heat. I can still hear the bass like the drums of a great hunt out for your blood. But here, it's muted, and you're safe. Is that what you want, Shepard? I'd rather fight than hide. Yes. Better to take control of your fate. I've never understood the fascination with safety. Some of us choose differently. Independence over submission. I think we share that, you and I. Мне нравится, что если у тебя мало вот этого вот, то все, у тебя один только вариант. Ты либо мудак, либо молодец, либо проебался. В обеих смыслах. You compare us, but you're nowhere near my league.
So strong. I need this. Look into my eyes and tell me you want me. Tell me you'd kill for me. Anything I want. I'm not the victim you were hoping for. But you... Who are you? Oh no. I see what's going on. The bitch herself found a little helper. Morin! Mother. Do not call me that. I can't choose to stop being your daughter. Mother. You made your choice long ago. What choice? My only crime was being born with the gifts you gave me. Enough, Morin! I am the genetic destiny of the Asari. They are not ready to reveal this. So I must die. You are a disease to be purged. Nothing more. I'm as strong as she is. Let me join you. I am already sworn to help you, Shepard. Let us finish this. End of the line, Morin. And they call me a monster. Find peace in the embrace of the goddess. I am ready to leave this place and get on with my life. Are you ready to go as well? Do you want to talk about what happened? Shepard, what do you think I will say? What can I say? I just killed the bravest and smartest of my daughters. There are no words. I will try another time. For now, show mercy on a broken old warrior and let us leave. Let's go. Вот Цербер нам за это заплатил. Я уверен, призрак смотрел на эту ситуацию и такой: о, замочили эту Азари. 30 тысяч. Это была не оплата за контракт. Это был донат от призрака. Не смотрите на эти 32 героя. Они там появились не от большого желания. Игра не понимает, насколько расчетлив я был в этот момент. И хвалит меня за хороший поступок. Мыться в одежде. Просто в душ заходишь и все. Заходишь в душ и ждешь какое-то время. Ну, душ включить надо еще, да. Наверное, стоит это уточнить. Вот где, оказывается, последний апгрейд на штурмовую винтовку был. А он и не последний. В игре есть полотенце, которое ты после душа используешь, и дебаф пропадает. Ну ладно. Так и быть, Родион. Мы забьем хер на это. Ну, я не думал, что я буду крутить его на стриме. Но дело, конечно, за какую сторону смотришь, что можно. И сейчас это сделать, если хочешь. В принципе, стрим близится к своему концу. Можно вычислить лидера The Soviet Union.
Да, я тоже думаю, чаю себе сделать. Но с другой стороны, время уже. Я думал, что если вас двое, будет реально дуэль в Мордхау. Вам предложить провести. Или что у вас там у двоих есть. Но там уже побольше народу. Не знаю, насколько это удобно так поздно делать. Втроем 4 же человека в А3. Кто-то отказался? А, Блейз заднюю дал, да? Да, именно так. Но это неправильно, конечно. Ну ладно. Родион, насколько я правильно понимаю твою детективную ситуацию? Мне такое ощущение, что ты прямо сейчас вламываешься в случайные хаты в надежде найти там отпечатки, которые будут совпадать с местом преступления. Не то чтобы это не рабочая схема, рано или поздно ты найдешь квартиру убийцы, но метод избран крайне специфичный. Для выполнения своих задач. Ой, я Тейна не взял. Отмена. Потом. CSEC appears to be investigating the death of Sidonis, Shepard. They currently have no leads. What a shame. Also, according to CSEC, a Drell recently passed through customs. The CSEC office may have more information. Ну, ничего, так и в черном идет. Прости, Гарус. Сегодня мы пойдем таким составом. CSEC appears to be investigating the death of Sidonis, Shepard. They currently have no leads. Also, according to CSEC, a Drell recently passed through customs. The CSEC office. Welcome. This is the Я не хотел с тобой разговаривать. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Хорошо, что у продавцов, знаете, не может возникнуть вопросов. Типа, Шепард, вы же уже покупали такую рыбу. У вас что-то случилось? Talking about the fish on the Presidium. What, you mean there actually are some? Sure, I just got one. I have it with me now. I'll pay you for it. What, you don't think I'm hungry? I went all the way up to the Presidium for this. Why should I give it to a random Krogan? I'll pay you a lot for it. Oh, all right. It's obvious you really want it. Here you go. Aren't you saving that money for a new gun? Who cares? They wouldn't let me use it here anyway. Thank you, human. Many Krogan must have dreamed of this day, but I get to be the first. It's just a damn fish. Guns are better than fish.
1000 кредитов? Рыба тоже может быть полезной. Это все не то. Неужели здесь магазины не получили повышение ассортимента? Those Asari Hanar porn games they sell in Shinakiba are really nasty. Видимо, реально. Так и есть. Welcome. Блин. The Zakara Ward Marketplace provides shopping. That's all for now. Люблю разговаривать и бегать на одну кнопку. Even the Citadel, bastion of order, has dark places. Most people prefer not to look too closely at districts. For my part, I seek these places out. They are a source of continuing injustice. Не. Ничего тут уже нет. Yes? My associate is trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. That should be easy. We don't see many Drell here. There we go. One of my men reported a Drell recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse? Ah, petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. What sort of trouble has Mouse been getting himself into? Odd jobs for shifty people. Duct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake and you should fix the problem yourself. What was it you called Mouse? A duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts where adults can't get to them. Aren't the ducts dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them. Lacerated by fan blades, broken by a deadfall, suffocated by vacuum exposure. Those are just the ones we know about. More just disappear. Maybe they get sucked into space. Maybe they fall into the protein vats the keepers run. And Mouse survived long enough that he can't fit in the ducts anymore. He was one of the smarter ones, or the luckier ones. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. You should pick up a copy of the Shepherd VI when you talk to him. It sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. You don't know us, Captain. Why are you going so far to help us? I've worked Zakara for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice, because their parents don't care. You're trying to save yours. He faces a dark path. We better hurry then. You didn't tell him that Kolyat plans to assassinate someone. I also didn't tell him what you do for a living. Do you normally discuss assassinations with the police? I take your point. Thank you. I want to go home and eat it. I thought you were going to stand here and admire it all damn day. Хорошо. На водичке бы действительно бахнуть. Уже все кончилось.
Любопытный ракурс. Я на секунду подумал, что так и надо. Так, ищем человека, которого зовут Мышь. Не должно быть сложно. Yeah, I can get that. No problem. Yeah, sure. I can get you 2 cases by the end of the day. You Mouse? What do you... Oh, shit. Krios. I thought you were tired. Commander Shepard? I thought you died. What do you want with me? Be still, Mouse. You can change your pants in a moment. How do you know Thane? Krios. He didn't... If he didn't say nothing, I ain't either. When we heard the name, I didn't think it could be the same Mouse. He was a contact on the Citadel when I was active. He and some other children would gather information on my targets. You put children in danger to spy for you? Children, the poor. My people's word for their kind is Dralafa, the ignored. They're everywhere, see everything, yet they are never seen. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't ask. As the people I work for... We don't have time for this. God, Thane, help me. Help me, Mouse. My son is out there, in the dark. That's why I carried for him. I thought you'd want me to. Please. Explain. He came in, said he was looking for work. Да-да, здравствуйте вновь, Назар. The one you took, Krios. I put the word out. Use your old contacts. Elias wanted to hire him. Elias Kellum. One other thing. That Shepard VI you're selling? Oh shit, you heard? Look, you were dead. It was totally legal to make a VI of you. Блять, хочется и копию, и долю. Блять, копию дай. Give me a copy, we'll call it even. What? I mean, sure. Мне интересно. Absolutely. Sorry about the whole... Just so you know, there's 3 Volas who are patching it all the time. О, можно еще раз? One other thing. That Shepard VI you're selling? I hope you like it. I mean, it's a little rough, but they're always patching Нет, it. нельзя. Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked all in them big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward, Shin Akiba. He's seriously bad news. You just saved yourself a world of pain, kid. Yeah, right. When Kellum finds out what I've done, I won't live long. And I can't do anything about it but hide. Krios, you got any kindness for me? Put a bullet in Kellum before you go. Let's head back to Bailey. Дорого. Наверное, со стороны бы это очень смешно выглядело. Сидишь такой в какой-нибудь жральне, читаешь газету и находишь внезапно здоровенную улику, которую сам пропустил, и такой... Yes? Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum? Shit. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the C-Sec charity ball from me. In return, I ignore him. You want to accept bribes? Fine. I don't care how you run your precinct. I want to know if you're going to help me. Yeah, I'll help. Absolutely.
I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight, and if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait here. We've got Kellum. Tell Bailey we're ready. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if CSEC gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. We should question him together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach it? Convince him that we'll put a bullet in his head if he doesn't talk. Once he's scared, he'll cooperate. Very well. I'll pretend we're ready to kill him. We can't push too hard, though. We need the information more than we need a corpse. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. The hell are you two? Есть быстрый вариант, а есть веселый. Я даже не знаю, какой лучше. Хочу веселый. You ordered a hit on someone. You're gonna tell me who? The only person I'm talking to is my advocate. Here's how it works. I ask a question, you answer the question. You speak when you're spoken to. Who the fuck you think Mr. you are? Kellum, I don't believe you were paying attention. Nice. You just handed me your job. Hit me again and I'll take your money too. I'm gonna straighten you out as soon as Bailey gets here. Bailey isn't here. We are. You're dealing with us. Got it? What are you, Frog Boy? His little apologist? Hit me again, asshole. Every punch works for me. No! Do you know what I'll do to you when I get out of here? Keep it up, tough guy. You'll leave in a bag. Go to hell. Ease up. He's no use to us dead. Are we done here? Because I got people to see. I'm done being patient. Give me a name or I'll cut your balls off and sell them to a Krogan. Joram! Joram Talid, Turian in the 800 blocks. He's unconscious. No need to wake him up, I think. I'm not shedding any tears. Not over the likes of him. I'd hope to avoid unnecessary bloodshed. Pure results come from pure methods. I worry about what is yet to come. What's the story? Why'd Kellum hire the boy? Assassination. A Turian named Joram Talid. You know him? Joram? Yeah. You might have seen his posters around. He's promising to end organized crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. Are things so bad that people can openly campaign as anti-human? You haven't heard what the aliens have been saying? They think the council died because our fleet refused to save them. That we stacked the new council with humans and yes-men. Ну, это, в общем-то, правда. Crap from them, but that seems to make it worse. They act like we're jackbooted thugs enforcing a coup. В общем-то, то, что они говорят про нас, не то чтобы... не то чтобы неправда. Но этому трианцу стоит завалить ебало. I don't give a damn what Joram's politics are. This is about Thane's son, not him. You might not care, but the people who live here do. Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. Это все потому, что на Цитадель ворка не пускают. И батарианцев. Вы видели батарианца на Цитадели? Я тоже их не видел. Многое говорит, не правда ли?
Where will you be? The darkest corner with the best view. Amon Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass, grant me forgiveness. Фокусник. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. Урон крупнокалиберного пистолета. I'm following. Looks like he's talking to another voter. Any sign of Kolyat? No. I'm moving to another position. Ahead of him. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. No problem so far. Эти двое, знаете, идут и такие. Игнорируй странного мужика с ядерной ракетницей на спине. Он явно не за нами следит. И с Ебастиана, главное, сделали. Бегом, бегом. Покибербулили человека и съебались. Все понятно. Тебе повезло, что Гаруса рядом нет. Он бы не посмотрел на то, что ты турианец. А начистил бы тебе хлеборезку. Is talking to the bartender. Looks like a shakedown. I'm relocating to the next room. Let me know if anything changes. Target in sight. What's wrong? Where is he now? Yes, sir. He's meeting a couple of mercenaries. Looks like the same group his bodyguard comes from. He looks nervous. Could be he's noticed you. Maybe he saw Kolyat in here somewhere. Also a possibility. There are obstructions ahead. I'll try to go around. Don't lose him. You're running for office. Lots of people watch you. Yes, sir. Hey, who are you? I don't have time for this. Не переживай, парень, я борюсь с расизмом в отношении людей. Все это не просто так. I've got him. Thane! I saw. He's heading to Khalid's apartment.
Kolyat. This is a joke. Now you show up. Help me, Drell. I'll do whatever you want. C-Sec, put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. He's coming with me. They'll have snipers outside. I don't need your help. All of you, back off! I'll kill him! No, you won't. Oh my God. Hostages only work when your enemy cares if they live. Interesting solution. Блять, так это получается вообще из Mass Effect реплика. Я явно ее еще где-то слышал. Ну то есть Шепард буквально так делает. Если на протяжении первой игры я про это шутил, то во второй игре эта шутка становится правдой. He was a racist and a criminal. Isn't that enough? To some, I suppose. I read your files. Isn't that what you do? Kill people who do bad things? Take the boy into custody. You son of a bitch! Your father and I have killed a lot of people. You haven't. There's no reason you should start. I read his files. What made it all right for him to kill all those years? I was 6 when the Hanar began to train me. I didn't know any better. Your mother woke me from my battle sleep. Then why did you leave her? Why weren't you there when she died? Your mother. They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the Deep, I went to find them. The Triggermen, the ringleaders. I hurt them. Eventually killed them. When I went back to see you, you were older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Kolyat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys, take Kolyat and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. I'm surprised you're letting him do that. You think he's the only man who ever screwed up raising a son? I have to get back to the precinct. Come on, I'll give you a lift. Been in there a while. The kid's been through a lot. I ran some searches in the C-Sec archive. About 10 years back, a bunch of real bad people were killed. Like someone was cleaning house. The prime suspect was a Drell. We never caught him. Someone like that is trouble you don't want to deal with. Someone's got to deal with it. Doesn't have to be me, though. Ждали вас 3 часа, мы вообще-то мир должны спасать, а вы там сидели, разговаривали. Не торопились, да? How'd it go? Our problems, they aren't something I can fix with a few words. We'll keep talking, see what happens. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. That kid goes through the system. We both know he's there for the rest of his life. Those guys were a waste of skin. Scales. Whatever. If you've got another suggestion, I'm listening. Give him a job. He can work off his debt to society, and you can keep an eye on him. It sounds like more work for me, and I can't just deputize him into C-Sec. You have to go through channels. I didn't say have him work for C-Sec. I said have him work for you. Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain. Блин, в задании Тейна вообще нет перестрелок. Чисто походить, реплики понажимать, вы закончили.
Да и у Самары тоже. А их еще и кое-что объединяет. Ты вербуешь их вторыми. Commander, you've received a new message at your private terminal. Прочитай. Алархан, Шепард, говорят, что вы живы. Я все еще жив. Она все еще мертва. Я слышу, что Бенезия пала от вашей руки. Отлично. Еще одна женщина, к чьей смерти я причастен. Если, конечно, моя информация вам помогла. Алархан. Блять, я не помню, кто это. Меня попросили благодарить вас. Рах не убили бы всех нас. Поэтому, пожалуй, это к лучшему. Только почему она, а не я? Та-та-та-та, понятно, неинтересно. Позаботьтесь о Гарусе, да. Командиру Грюнта не проеби Грюнта. Регистру от клиники на Омеге. Хотел бы поверить вас еще раз. Дэниэль, все понял, я еще жива. Детектив Анная. Здравствуйте, капитан. Не уверен, дойдет ли это письмо до вас, но я все еще хочу благодарить вас за помощь с Самарой. Наемники из меня теперь притихли. Да-да-да, понятно, это я понимаю, кто. Диана, капитан Шепард, ваш адрес дал мне Ария Теллоук. Я Диана, мать Неф. Когда вы занимались расследованием ее смерти, нам доводилось поговорить. Ария рассказала мне, что обнаружила в шикарном номере мертвую Азарию, убившую мою дочь. Спасибо вам. Не знаю, что за случай принес вам подарок, но та-та-та, спасибо. Вы изменили мою жизнь. Здравствуйте, капитан Шепард. Ваш адрес дала мне Ариара Тессони. Я работал уборщиком в башнях Натиос. Вы помогли мне выбраться оттуда. Тессони говорит, что вы еще нашли там Тейна. Он убрал наемников за меня, которые пытались та-та-та. Та-та-та-та-та. С тех пор, как моя жизнь не изменилась, я пробудюсь тоже. А еще я куплю себе хорошую одежду. Можете помочь? Капитан, я нашел адрес Альянсе. Надеюсь, письмо до вас дойдет. Вы говорили, что адрес коллекционеров. Они забрали моего сына и моего брата. Вы их нашли? Знаете, где они? Прошу вас, Альянс ничего не предпринимает. Это Робин Риф. Движение шрамов на лице неинтересно. Повелитель пламени. Капитан. Пропал исследовательский корабль Розали, связанный с Цербером. Экипаж корабля испытывал новый прототип транспортного средства «Молот». Кроме того, на борту корабля были работающие нас ученые, доктор Мануэль Кайше и доктор Роберт Олой. Мы хотим, чтобы вы разыскали корабль и его исследовательскую команду. Это плохо, не хочу. Данное спасение Нормандии. Адмирал Хакет. Альянс благодарит вас за предоставленное на... Ждунок помогли многим людям обрести покой. Благодарю вас, властелин. Одно из наших предприятий на... Так, это продел 7. Встреча с Касуми Готта. Да. Да. Благодарим за предоставление актуальных медицинских справок. В связи с этим статус мертв изменен на статус жив. После вычета небольшой комиссии за закрытие дела с последующим изменением статуса и восстановлением вашего счета, остаток кредитов на вашем счету составляет 100 тысяч кредитов. Замечательно. Миллионы, блядь, забрали. О. Апгрейд дали. Берем. Надо тут мужик, из-за которого ты пизданул дипломата. Думаешь? Я вообще не помню, кто это. На самом деле, когда тебе пишут персонажи из предыдущих игр, там каждый раз должна начинаться эта шутка про какой-то мужик. Свип. Стойте, я, по-моему, с Тейном не говорил насчет апгрейдов. По-моему, да.
А у него, по-моему, и не было возможности про апгрейды поговорить. Morinth haunted my dreams and waking hours equally. For the first time in 400 years, I am free. I am a ruined vessel of sorrow and regret, but I am free. It is not a feeling I can describe. Was it worth it? It was never a question of worth, but of need. I had to take the action I did, as did she. This was never a story that would have a happy outcome. You said that Morinth was a monster, but she was still your daughter. She was the strongest and smartest. She would not accept the injustice thrust upon her. She fought to the end. I am so proud of her, Shepard. You killed her for being what she was. And I would again. But I also know what it means to leave everything behind and fight. Do you realize that she went on the run at the age of 40? I do not know human years well, but it is very young for Asari. You did your duty. What about your feelings? One of my daughters is dead. My hopes, my dreams were all bound up in my children. Still, my feelings have always come after my duty. The same is true of you. What will you do now that Morinth is gone? Assuming I survive your mission, I am a Justicar. Injustice still exists, and perhaps even other Ardat Yakshi. Morinth claimed that her condition was the future of the Asari race. Morinth would say anything that served her cause. Ardat Yakshi are sterile, Shepard. That wouldn't be a particularly Вообще, судя по некоторым разговорам, да, Вальдемар. Барменша на Илиуме говорит, что, типа, ты становишься взрослой, у тебя удаляют татуировки, и больше уже как-то неохота в стрип-барах прыгать. Так что, видимо, да. Видимо, это буквально часть культуры. There's no way to correct the condition Morinth had? We are an advanced species, but we don't have magic. When the trait manifests at maturity, it is too late for mitigation. It only occurs in purebloods like myself. Perhaps that is the root of the stigma regarding Asari-exclusive pairings. I don't know. You don't want to settle down? I did. I returned to my homeworld and tried to start a family. I will fight and struggle all my life. That is my fate. When I die, it will not be in bed. I am at peace with that. I should go. Of course, Commander. Thank you again. Ебать, я прыгнул перед ней, видать. Настолько I should go, что прям прыгнул. I just got a message from my wife. I've been listening to my daughter's giggle over and over. That's so cute. When this mission is over, I'm gonna give her the longest hug she's ever had. Мужик хочет обнять свою дочь, когда вернется с задания. Do you need something? Do you mind if I ask you a few questions? Not at all. We need to have the best equipment possible to take on the collectors. Do you have any leads I could chase down? I've already upgraded the Normandy's exploration probes. I have no additional suggestions. I should go. I shall return to my meditations. Так это твой апгрейд, понятно. People are talking out there, and I hear it all. I really appreciate your help with the Hawk heist. I know why we had to destroy Keiji's gray box, but it doesn't make it any easier. Liara Tassoni's got quite a reputation. I've done business with her people before. I hear you and she were an item before. I bet it was hard running into her again after all this time. My heart goes out to Miranda and her sister. That's a rough situation. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Блять. За Иду, наверное, тоже есть что сказать. I can't believe the collectors were once Protheans. I always pictured Protheans being regal. У нас есть член экипажа Гольдштейн. Пиздец, ну команду надо спасать. Если она умрет, это будет антисемитизм, получается. Нельзя так. Нельзя, чтобы она умерла.
Все, есть причина проходить красиво. Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. I wanted to thank you again for your help with Sidonis. Whatever happens with the Collectors or the Reapers or whoever else comes after us, I know you'll get the job done. I couldn't do this without you, Garrus. Sure you could. Not as stylishly, of course. It's strange going into a suicide mission on a human ship. Your people don't prepare for high-risk operations the way Turians do. I thought you'd be used to high-risk operations on human ships. I mean, think about tracking Saren to Ilos. Sure, but that was quick. We raced out, landed, blew up some Geth, and saved the galaxy. This time we've got Miranda and Cerberus and that AI all telling us what we're up against. I think I preferred blind optimism. Honestly, Garrus, what do you think our chances are? Honestly? The Collectors killed you once, and all they did is piss you off. I can't imagine they'll stop you this time. But an unmapped area, advanced technology, and the Collectors. We're going to lose people. No way around that. Not a happy analysis, I know. Don't worry. I won't spread it around. And I'm with you regardless. Do you ever regret leaving C-Sec or the Turian military? Not for a minute. When it comes down to it, Shepard, I don't think I'm a very good Turian. When a good Turian hears a bad order, he follows it. He might complain, but he knows his place. I just don't see the point in staying quiet and polite. Not when the galaxy is at stake. How do Turian crews get ready for high-risk missions? With violence, usually. Turian ships have more operational discipline than your alliance, but fewer personal restrictions. Our commanders run us tight, and they know we need to blow. Turian ships have training rooms for exercise, combat sims, even full-contact sparring. Whatever lets people work off stress. You mean Turian ships have crewmen fighting each other before a mission? It's supervised, of course. Nobody's going to risk an injury that interferes with the mission, and it's a good way to settle grudges amicably. I remember right before one mission, we were about to hit a Batarian pirate squad. Very risky. This recon scout and I had been at each other's throats. Nerves, mostly. She suggested we settle it in the ring. I assume you took her down gently? Actually, she and I were the top-ranked hand-to-hand specialists on the ship. I had reach, but she had flexibility. It was brutal. After 9 rounds, the judge called it a draw. There were a lot of unhappy bettors in the training room. We ended up holding a tiebreaker in her quarters. I had reach, but she had flexibility. More than one way to work off stress, I guess. Thanks for the talk, Garrus. I'll see you later. Sure thing. Я ж говорил, Гарус прям душевный мужик. How can I help you, Commander? I won't take any more of your time. Back to work. Thanks again, Shepard. Taking the time to help me with my sister. I couldn't have reached Oriana in time without your help. Осталось лишь узнать, что ты не в той квартире делал погром, Родион. Unlike Niket, I'm glad I got to take him out myself. Are you happy about your sister's relocation? She has what I wanted her to have. A normal life and the freedom to choose her own path. And she'll never know me. Which is for the best. No chance of me putting her in danger. What's your impression of her? Do you think she's happy? I don't know. Even if I talked with her, I doubt I'd know. I'm too close to her. Я просто несколько раз видел, как человек уверенно заходил в нужное ему место, а потом понимал, что соседняя квартира. Нет, ну я не хочу Миранду романсить. Ачивка того не стоит. Let me know if I can do anything else. I think I got it from here. My father has no chance at finding her family in their new location. But thank you, Commander. My sister is safe again thanks in large part to you. I won't forget that. А, герой. Хватит, у меня такими темпами лицо зарастать начнет. Я постепенно упираюсь в потолок злодеяний.
А героя продолжают накидывать. Bird not grunt. I like it. I have a clan. Здравствуйте, Плейбот. It makes me want to fight, not just able to. At Uvink, I wanted to disembowel him, to tear out his spine like a trophy. Can you focus that on our real enemy? Or do I have to lock you up for the ship's safety? I get it now. It's part of what I am. Да, там есть режим проверки потока. Now that I know it's not an outside Ты будешь видеть стрим в творческой студии, но на страницу Твича ничего не отправится. I need you to stay in line, Grunt. If you can't stay focused, you're a danger. I'd never stab you in the back, Shepard. Warriors like you and me, straight to the face. Kidding. Shepard. Anything in your tank imprints that can make use of... Nothing else I can think of. I'm no tech. Enjoy what you got. Just checking in. How you doing? Humans talk too much. Like the tank. That's all for now. Shepard. Я не помню, где этот пункт, но да, короче, на Твиче можно так сделать. Если ты про Твич спрашивал, конечно. Back for another lesson. Tough fight on Horizon. I fought slavers and kidnapping rings, but nothing like that. Some slavers took a little girl on a colony in the Skepsis system. Girl woke up, fought her way out, got picked up by my band well on her way to Omega. 8 years old. She'd have had no chance on Horizon. Collectors and Protheans. It's all above my pay grade. I'm more used to putting down rebellions, tracking down bastards who didn't pay their gambling debts. Still, even I know a galaxy-shaking revelation when I hear one. Makes fighting land wars for pay seem small time. I should let you go. Talk more later, Shepard. Он не должен был взрываться. Не та игра. То аниме пока отложили. I need to get to Pragia, Shepard. Soon. I'll think about that. Yep. Все. С ней нельзя насчет этого договориться. Договорились. Не та дверь. Ну все. Даже не знаю. Наверное, поможем Джек и на сегодня закончим. No messages for you, Commander. Тем более, no message for you, команда. Блин, может, на тучанке ассортимент расширили. Могли. По-моему, Лиара что-то покупать можно. Может, она просто позволяет все магазины как бы открывать из своего терминала. Но вроде нет, не так это работает. Цербер даже не прятал свою планету, чисто, знаете, по приколу. Прям рядом с ретранслятором сделали концлагерь для детей. Вы посмотрите на этого стилягу. Я вообще не знал про то, что ему DLC костюм добавляли. Солнцезащитные очки. Мое почтение. Мое почтение. Надо будет потом на него посмотреть. Но сейчас пойдем вот так.
Можно было бы, конечно, Миранду взять, чтобы она чем-нибудь порассказывала про Цербер, но нет. Ну, притягивание, кстати, вот это можно взять будет. Самому себе. Все, потолок достигнут. I forgot how much I hate this place. See the landing pad? Has to be on the roof, or the vegetation would overgrow it in a few hours. Shepard, I am picking up thermal signatures everywhere, except at your landing zone. Something's distorting the sensors. This was a secret Cerberus facility. Yeah, they build their equipment to last. Assholes. It was a mistake coming back here, Shepard. When we start a mission, we finish it. Yeah, okay. Let's get on the ground. Блин. Ладно, неважно, еще и выдали. Справиться. Let's just get in there and plant the bomb in myself. I want to watch this place burn. Room. I think they brought new kids in these containers. They were messed up and starving, but alive. Usually. This is unbelievable. О. Терминал десятилетия ждал, пока кто-нибудь его ограбит. И этим кем-то буду я. The elusive man requested operation logs again. He's getting suspicious. When we get results, he won't care what we did. But if he knew, he won't find out. The elusive man requested operation logs again. А вы поняли? He didn't say what they were hiding from the elusive man. Так это чё? Это место больше, блять, отмывает Цербера, чем покрывает его хуями-то, оказывается. Я про это не помнил. Ну, игра генерит ситуации неплохо. И, в принципе, неплохая. Всего лишь деньги. Ну, персонажи в городе должны были брать ники из чата себе в имена. Причем, если у тебя нижнее подчеркивание в никнейме есть, то даже и имена разделялись на имя, фамилию. Прям прикольно работающая схема. Но сейчас Twitch интеграция не работает. Поэтому ждем. That's right. They used to stage fights here, pit me against other kids. I loved it. Only time I was ever out of my cell.
What were they studying? Hell if I know. Maybe that's how they got their kicks. I never understood anything that happened here. How often did they do this? I was in a cell my whole life. Sometimes they took me out and made me fight. Filled me with drugs, other stuff. Time gets funny in a cell. Did other children die in these fights? I was a kid, filled with drugs. I got shocked when I hesitated. Narcotics flooded my veins when I attacked. What the hell was wrong with those people? I don't know. Doesn't matter now. Let's keep moving. Hell yeah. Security Officer Zimkel, Telton facility. The subjects are out of their cells. They're tearing the place up. Subject 0 is going to get loose. I need permission to terminate. I repeat, permission to terminate. All subjects besides 0 are expendable. Keep Jack alive. Understood. I'll begin the... That's not right. I broke out when my guards disappeared. I started that riot. It looks like there was a lot you didn't know. The other kids attacked me, the guards attacked me, the automated systems attacked me. That doesn't leave lots of room for interpretation. This place is supposed to be empty. Who the fuck shot that Baron? It's a fresh kill. Не то чтобы достаточно, но прикольно. А тут вроде как сейчас появятся наши любимые друзья. А, нет, не эти. Странно, я помню, что тут батарианцы тусят. С ними вроде даже диалог должен быть. А тут эти. Чуваки, которых сделали максимально некрасивыми, чтобы их было не обидно убивать, видимо. They need a morgue. This was a small facility. I'm saying, some sick son of a bitch killed a lot of kids with these experiments and then checked his work. Bullshit. I had the worst of it and I made it out alive. Почему на фоне в этой локации с моргом полным убитых детей заиграла музыка для клубных танцев? Вы слышите ее? Или все уже как бы происходит большой шлеп, а фанат военных преступлений качает? Какой-то очень странный выбор музыки, не находите? А становится громче. Вы знаете, приходим в камеру, где держали Джека, там буквально клубня из Space Station 13 стоит и брейкданс крутит. Будет спрашивать еще, а зачем вы сюда пришли? This is my hiding spot.
come nearer? My cell is on the other side. I could see all the other kids out here. I screamed at them for hours, and they always ignored me. Здравствуйте, Буч. Вы посмотрите полностью функциональное отражение. Вообще игра довольно мало их использовала, но здесь оно имеется. Опять же таки, блядь, можно и без всяких рейтрейсингов. Что, заебал пока? Это не RTX. Entry 1054, Telton facility. The latest iteration of Pergnim went poorly. Subjects 1, 4, and 6 died. No biotic change among the survivors. We lowered core temperatures of surviving subjects, but no biotically beneficial reactions occurred. As a side effect, all subjects died. So we'll not try that on Zero. I hope our supply of biotic potential subjects holds up. We are going through them fast. This is bullshit. They weren't experimenting on the other children for my safety. This whole place was built to turn you into what you are. You don't get it, Shepard. I survived this place because I was tougher than the rest. That's who I am. If there are any answers here, they're further on. Если я сейчас получу деньги за взлом пыточного кресла, это будет очень странная награда. Не, ну денег тут нет, тут какой-то апгрейд будет. Это тоже очень странная награда, это будет обозначать, что пытки возымели эффект. Да, это было... Не зря пытали, видимо. Апгрейд можно вон было получить отсюда. Shepard, they started up somewhere else. Ascension is an alliance program. It's a school for biotic kids. They don't torture children there. A lot of this isn't the way I remember it. You couldn't have known. Maybe. We're getting close to my cell, the place I came from. Let's keep going. Еще не хватает. Hey, Aresh, it's Kira. Yeah, the intruders are here. You want them dead? We have to talk credits. You promised us lots of salvage, but this place is a waste. Fine, put them down. Then I'm coming in there and we're gonna talk salvage. You're in my way. Get them! Kill them on my own. Form up now.
my old cell. Whoever Aresh is, he's in there. I want to plant the bomb there anyway. Might as well do it on his corpse. Ты про Хейтред говорил, не правда ли, Курт? Я, видимо, не ответил. Не знаю, мне вот кажется, что Хейтред не такой уж плохой. Нормальная игра. И ГГ там забавный. Настолько приторно злой. Come out. We know you're here. Who are you? My name is Aresh, and you're breaking into my home. I know you, Subject Zero. So many years have passed, and I thought I was the only survivor. My name is Jack. How the hell do you know me? We all knew your face, Jack. They inflicted horrors on us so their experiments wouldn't kill you. You were the question, and I'm still looking for the answer. Why did you come back? I hired these mercs and came back almost a solar year ago. We're rebuilding it piece by piece. I'm gonna find out what they knew, how to unlock true biotic potential in humans. I'm restarting the Telton facility. It will be beautiful. I wanted a hole in the ground. He's trying to justify what happened by using it? This place was like a prison. How did you get out? We all attacked at once as they were taking us to the lab. They would have put us down. But then Jack got loose. When I came to, it was over. The guards, the scientists, Хейтрада нет, он не выжил в конце. Он умирает в любой концовке. I stopped it, all of it. Maybe the others did have it bad, but what you're doing is just messed. Everything we went through must have been worth something. You do the same thing to new kids? Wasn't this forced on you? Some were bought from poor families on Earth or kidnapped from colonies. Most ended up here the way I did. Batarian pirates. They did such horrible things to us. They must have had good reasons. There's no reason good enough. Are you nuts? You lived it. We can blow up the place, but that still leaves him. What do we do with another you? That's easy. Just leave me here. This is where I belong. Fuck that. You're here to erase your past. He's part of that. Shit. Is this right? Will killing him fix my head? You're a killer, Jack. That's what you do. Yeah. That felt good. A bullet in the head solves everything. I know that now. This room was my whole childhood. Give me a minute to look around. Go ahead. Nothing's changed, but it's all different. Sometimes I dream that I'm back in this bed being tortured. I used to tie the sheets around my wrists and try to rip them off. I want to stop coming back here. I used this table for everything. It was like my best friend. I'd crawl under it to cry. I was pathetic. I thought that room out there was the rest of the world. I'd pound and yell. Never did any good. Мужик ебанулся, его надо было застрелить. Мы все сделали правильно. Это насилие было выходом. See the scarring on the wall here? That's where I killed my first man. One of the guards tried to stop me. Instead, I stopped him. Okay, no more wallowing. Let's blow this place to hell.
Ну так вскрылось-то, что она и не самая главная жертва эксперимента. Блять, они буквально создали юкатанский кратер на этой планете. В очередной раз, когда Шепард делает бомбу, она, блядь, видимо, уничтожает все живое. I'll deal with it. Take pictures. Touch me and I will smear the world with you, bitch! Enough! Stand down, both of you. The cheerleader won't admit what Cerberus did to me was wrong. It wasn't Cerberus. Not really. But clearly you were a mistake. Screw you! You've got no idea what they put me through. Maybe it's time I showed you. My opinion is the one that matters. You two keep a deck apart at all times. She can't be trusted, Shepard. She'll jeopardize the whole mission. If we survive this, you two can tear each other apart. Until then, save your hate for the Collectors. She'll survive. I'll make sure of it. Then, I'll tear you apart myself. You two gonna be okay? It's a good thing you came by when you did. As long as she does her job, we'll be fine. Thanks, Shepard. Очень странно, что вариант отступника — это сказать «завари ебало, Джек». То есть поддержать в этом конфликте Миранду более доброе дело. Миранду Саша Грей играл? Ну нет, но выглядит как будто да. Сейчас будем проверять не очень хорошие вещи. I needed to wipe that place off the map. You took me there to do it, and I owe you. You don't know what it's like, Shepard, to have garbage like that following you. It marks you in ways you don't expect. You're not the only one with a past, Jack. Everyone has to deal. Know what? I like that. I piss and moan, and you say, grow the fuck up. That victim garbage, it's half me. I think I get that. Do you think you're different now? I know that place is gone. But I still kind of want to kill every person I see. No offense. You sure about this? I want to do whatever I can to get your head on straight. Don't get all therapist on me, Shepard. You're not the couch type. I hate that stuff anyway. Bullshit, prison, psych. You did me a favor, and that's enough. More than I expected. I'll keep it together. Hey. Tell me about you, Jack. I'm done talking. Come back later. What do you think of our mission? I know when someone's got murder on their mind. The Collectors are out to kill us. Rather do it to them first. Tell me about you, Jack. I'm done talking. Come back later. Не, слушайте, не так работает. Okay. Talk later. По-моему, там. Hey. Tell me about you, Jack. I'm done talking. Come back. Okay. Нет, не так работает, как я думал. Странно, мне кажется, уже сейчас она должна была эту реплику сказать. Ну да, на сегодня это уже будет все. О, ничего себе, уже 24 часа отыграл. Игра, кстати, ни разу вот так не показывает, что там будет перестрелка, походу. Посмотри, в этом месте есть укрытие. Ладно. О, фоторежим.
Это Шепард может вот так вот, типа. Еще 10 часов и будет финал. Да мы уже предельно близки, если только DLC проходить. Но вот, конечно, он полутруп прям. Прям, да. А, нет, это фокус. А объектив здесь есть? Наверное, здесь вот фокусное расстояние, да. Вот нужно максимальное, если вы делаете портретки. Самого Шепарда можно послать нахуй. Можно послать отряд нахуй, врагов. А, позу поменять, кстати, нельзя. Кстати, тернистость сама вернулась. Я ее вроде отключал. А ее еще можно и ебануть прям страшно. Да, самого Шепарда никак не перепозить. Тут как бы разрабы сказали, скажи спасибо, что хотя бы фоторежим добавили. Еще одного кораблика не хватает. Где-то есть. А за сим желаю каждому из вас приятных снов. Спасибо вам огромное за то, что вы были здесь и тратили на меня свое бесценное время. До скорых встреч. Муа.